Hello students, today I am Swagata your biology faculty और आज के discussion करबो होच्छे Re-NEET mock paper 3 Botany solutions. ठीक है? Let me welcome you all to Re-NEET mock 3 Botany question paper discussion. We'll like to cover cell division and plant growth and regulators. ঠিক আছে? চলো let's start. তোমাদের time waste না করে get your notebooks, keep your NCERT book open and let's start. First question. Plant cells possess, so identify the characteristic features with which you can identify plant cells. ঠিক আছে? Cell wall and contractile vacuole. Cell wall is fine, but contractile vacuole is a feature of amoeba. It's feature of amoeba. So I can't take this option. Cell wall only. Nana. There are other features like presence of chloroplast. Then there has to be vacuole. So only what the problematic. This doesn't go. Cell wall and plastids. I see. And the fourth one is cell wall, plastids, large central vacuole. Third point is not wrong, but I would suggest that go with the fourth option. Why? Because in plastids, we can have variety of plastids in plant. In one specific plant, all types of plastids might not be present. বোঝার চেষ্টা করো একটা পার্টিকুলার গাছে তুমি ক্রোমোপ্লাস্ট, ক্লোরোপ্লাস্ট, অ্যালিউরোপ্লাস্ট, ইলায়োপ্লাস্ট সব নাও পেতে পারো। So just writing plastids always present in all plants একটু ডাইসি। এইটা একটু সেফ সাইড লাগছে, এটা একটু সেফ সাইড লাগছে because এখানে ভ্যারাইটি বেশি। So I'll go with this one. Right? I'll go with the fourth one. এইটা ভুল না, it's not wrong, but this one is more correct, right? More correct, because ওখানে vacuole they should have actually talked about vacuole. Let's move on. I don't think I need to tell you guys anything else over here. Come, which of the following features are correct regarding ribosomes? Yeah, so ribosomes. Okay, small subunit. Okay, then you have large subunit. All right, then you have proteins, correct? And then you have RNA, ribosomal RNA, correct? So each ribosome is made up of ribosomal RNA and proteins is what we know. Tale ebar esho, correct regarding ribosomes. Acha, non-membrane bound, true. Absent in plastids and mitochondria, false. In mitochondria and in plastid, we have 70S ribosomes. 70S ribosomes. Okay. Third one, present in the cytoplasm and RER. True. Take part in protein synthesis. True. So that means 1, 3 and 4. Fourth option, correct? In plastids and mitochondria, 70S ribosomes are present, correct? So 1, 3 and 4. Right, let's move on. Okay, in prokaryotic cell, what are the unique things that we get? Enveloped genetic material is present. How come? Suppose this is your prokaryotic cell. The nuclear membrane and the nucleus is not well defined. So this is called as your nucleoid. Okay, genetic material is present there. Am I right? So enveloped genetic material is present. Might not be true. Ribosomes are absent. False. Okay,
because ribosomes are actually present. 70S ribosomes are present, right? An organized nucleus is absent. True. Okay, and this one was false. So in prokaryotic cell, envelope genetic material is present. It should have been absent. Absent, right? Why? Because nuclear membrane, nucleus, not well developed. Correct? So it's third one. है ना? Fine. Now let's move to the next question. Okay, read the following statements. Mitochondrial ribosomes are 70S type. Absolutely true. During protein synthesis, many ribosomes form polysomes. Yeah, that's true. That's true. So, if ribosomes are arranged this way, okay, and this is your mRNA, then this is called as polysome. Then this is called as polysome structure. So many ribosomes can participate in polysome formation. Some might be busy, not active enough to participate, but কিছু participate করতে পারে. এখানে statement is saying during protein synthesis, many ribosomes. That means অনেকগুলোই প্রায় protein synthesis এ participate করতে পারে to form polysome. So that means both true. Both statements are correct, right? Acha. Baniye diyechi, kindly copy this because this structure is formed during your protein synthesis. My bad, right? Let's move on. Okay. Acha, interesting. Glycocalyx er ব্যাপারে you guys have understood and known ki glycocalyx is an additional cover around bacterial cell. ঠিক আছে? So, glycocalyx of a bacterial cell may occur slimy, loose থাকতে পারে, তখন তুমি এটাকে slime layer বলতে পারো. So, bacterial cell, you have glycocalyx around it. One second. One second. You might have So glycocalyx, plasma membrane. Glycocalyx, plasma membrane. This can be slimy when it's loose. Okay? Or it might be tough. Capsule, right? So that means if it's tough, then it's called as capsule. So slime layer and capsule. Capsule is hard, tough, and this one is loose, right? Correct. Fine. Glycocalyx is for protection. Protection in adverse conditions in bacterial cells, correct? এইগুলো তোমরা জানো. Mesosome. Mesosome is also a characteristic feature in prokaryotic cells. What is it written in NCERT? In NCERT, if you go through mesosome function, you will notice that they are talking about presence of different respiratory enzymes, right? Respiratory enzymes, right? And that is called as your mesosome as an organelle. So mesosome is folding of not well developed plasma membrane that contains respiratory enzymes. I'm not writing it for you. ঠিক আছে? কেন কি mitochondria তো থাকে না in prokaryotes. So that's why mesosome will do the part. Let's move on. All right. So depending upon the position of the centromere,
If the centromere is exactly at the center, then it is called as metacentric. ঠিক আছে? If the centromere slightly goes away from the center, then it's submetacentric. Okay? If it is more towards the other end, then it's acrocentric. If it is at the end or telomere, then it is called as telocentric. Let me draw it. So this is telocentric. This is the centromere and these are the other arms, telocentric. Correct? Now let me draw two arms, centromere, acrocentric. Correct? So this is at the end. Here you can see that the other two arms are slightly visible. Okay? And this one is better visible. You can see this is submeta. Okay? And meta will be exactly at the center. Isn't it? Fine. So I'm not drawing the meta one. Meta one is perfectly all right. Okay? Let me just, oh, 1 second. Yeah. So I would draw the meta one this side. Let me draw it this side. দেখো তাহলে মেটাতে একদম সেন্টারে সেন্ট্রোমিয়ার। The moment you shift it একটু ওই দিকে শিফট করবে তাহলে তুমি দেখতে পারবে সাবমেটা। Shift it further that side, acro, আর একদম এন্ডে it's telo, right? So which option? A is telocentric, B is acrocentric. See, I have written it, right? C is submetacentric, telo, acro, submeta, and metacentric. 1. Am I right? Fine. Let's move on. Okay. Arrange the following cells in an ascending order. Choto thike boro. So, mycoplasma is the smallest. Mycoplasma is the smallest. There is no cell wall present. Example, PPLO, pleuropneumonia-like organism. Biological classification kimba tomar cell duto jaygaয় mycoplasma cell size have been mentioned. Kindly go through that properly. Okay. So mycoplasma is the smallest. Okay. Is the smallest. Tarpore you have bacteria, slightly bigger than mycoplasma. Correct? Then you have slightly bigger than mycoplasma. Then you have human RBCs. Human RBCs, slightly bigger than bacteria. And last, ostrich egg. Largest single cell, right? Ostrich egg. Ostrich egg. Acha, it's just a tip. Ostrich niye kotha bolchi. Please, let's visualize. Animal Kingdom Chapter A, NCERT, Volume 1. Animal Kingdom Chapter A, NCERT, Volume 1. Ostrich under aves. Ostrich's scientific name tar deya ache na? What is it? What is it? Jara jano, kindly comment and let me know. It's called as Struthio. Ostrich. What is it written in NCERT? Struthi. Oh, just take two. Just had a nice session of correlating it. এই জন্যে করলাম, right? So, সবথেকে ছোট is mycoplasma. Then mycoplasma. Then which one? Ascending order, right? Smallest to highest, yeah. Mycoplasma. Then we have bacteria. Then we have human RBCs. And then we have ostrich egg. Option 1. Am I right? Correct. Please learn the data. Data gulo ekটু দেখো. Right? This is on plastids. Very easy. Cholo dekhi.
Tale chromoplast. Chromoplast will contain pigments like carotenoids, xanthophyll, right? Leucoplast, white, colorless. So this is also fine. Okay. Amyloplast. Oh no. Amyloplast stores starch found in potato. Found in potato. Stores oils and fats. False. So this is false. This is false. Stores protein. Found in maize. In maize, you guys know that there is an alluron layer around the endosperm that stores protein in maize seed. Remember? Mone porche. If this is your maize seed, mone porche. You have endosperm here. You have endosperm here, and exactly around it, this portion is your alluron layer. Remember? In maize, this dotted area is alluron. Remember? In maize, mone porche. Tale, alluroplast, maize, stores protein. Elioplast, again false, stores fats. Tale, identify the correct options. 3, 4 and 5 are false. So 1 and 2 are correct. 1 is correct, 2 is correct, right? So 1 and 2 are correct. Option 4th. Am I right? 1 and 2 are correct. 1, 2 correct. Okay. Right? Okay. Now let's move on. Okay, I'm almost reaching to centrioles and all, that part. Okay. Okay, so you have to match it with stuff. Alright, A is definitely plasma membrane. Definitely plasma membrane. Okay. C is definitely, it is in the center. So central microtubule. Central microtubule, right? D is definitely radial spoke. Radial spoke. Central microtubule. D is definitely radial spoke. And B is interdoublet bridge. Interdoublet bridge. Right? So plasma membrane, B is interdoublet bridge, correct? Okay. C is central microtubule and D is radial spoke, right? So there is only one option like this. See? C central microtubule and D radial spoke. There is only one such option and that's third option, correct? Centrioles. Centrioles, correct? You know that animal cells will have centrioles. Be careful. Animal cells will have centrioles. Let's move on. All right. So 3 of the following statements regarding cell organelles are correct. Which one is wrong? So I have to identify the wrong one. Correct. Lysosomes are double membrane vesicles. Sorted. Lysosomes are single membranous. Single membranous. They contain hydrolytic enzymes. Okay. And they bud off from Golgi apparatus. Obviously, they originate and bud off from Golgi apparatus and they contain hydrolytic enzymes. They are also called as suicidal bags because these hydrolytic enzymes are going to digest. See, it's written digestive enzymes or hydrolytic enzymes. They are going to break down complex material into smaller ones and also get rid of worn out parts, molecules inside the cell, right? So, this will be your answer because this is a false statement. Okay, endoplasmic reticulum, membranes, tubules, transport, synthesis and secretion.
Yes. Leucoplasm are two membranes, lack pigment but contain their own true. Okay. Here endoplasmic reticulum means they are talking about both rough as well as smooth. Okay. Spherosomes are single membrane bound and associated with synthesis of storage of lipids. Yeah, this is the last line of NCERT. Okay, where the chapter ends. Over there, they are talking about spherosomes and other cell organelles, right? So please pay attention to that. Last part of cell chapter. So in NCERT book, the last page of cell chapter from under which the summary part starts. That line, that last line, okay, above summary of the chapter contains information about spherosomes. Okay, so these are all true and that one is false. We have to identify the false statement. Chalo. Okay, cytoskeleton. Cytoskeletal structures are made up of what? So cytoskeletal structures are made up of microtubules and stuff as well as proteins. So I'll go with proteinaceous filaments. This cannot be true. Callose is found in pollen grains. Okay, pollen grains, anther. Pollen grains, anther. There it is found, right? Calcium carbonate granules has nothing to do with cytoplasm. It will completely change the composition of the cytoplasm and will not keep it fluid enough because calcium carbonate granules are solid particles, right? So the fluidity of the cytoplasm is going to be affected by that. So that's done. Calcium carbonate granules, that won't be the answer. The fourth one. Let's move on. Read the following statements. Prokaryotes have 70s ribosomes. True. Okay. Then polysome, rRNA plus protein, 52%. That means polysome, Golgi apparatus is an important site for formation of glycoprotein and glycolipid. That means I'm going to take this option. Right? Right. Okay, let's move on. The cell organelle A is divided into two types on the basis of presence of cell organelles. That helps in protein synthesis. Okay, so you have to identify that cell organelle যেখানে যারা protein synthesis এ help করছে। তাহলে B টা হবে protein synthesis এ help করছে and A is divided into two types of the basis of presence of cell organelle. One. Right, so it's one. Correct? Correct? দেখো, so তোমরা জানো এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামটা এরকম, তাই না? Suppose this is the plasma membrane. Okay, and this is the nuclear membrane. Ribosomes. Right? So that means this much part is your RER. Okay? So choose that organelle which is the organelle যার মধ্যে ওই protein synthesis machinery টা আছে. So endoplasmic reticulum and ribosomes. Mitochondria is for respiration, right? So this is not true. Okay, Golgi complex, no. Okay, উল্টোটা করে দিও না, right? Right, বলছে cell organelle A is divided into two types. So one is your RER and the other one is your SER. ঠিক আছে, তাহলে RER is associated with protein formation and SER is not associated with protein formation. Okay, তারপরে বলছে B টা কি হবে? That helps in protein synthesis. Ribosomes located on RER. Correct? Fine. Acha. Structure of nuclear membrane helping. So nuclear membrane is going to surround the genetic material and the fluid part of the nucleus is called as nucleoplasm. Am I right? Am I right? তাহলে নিউক্লিয়াসের মধ্যে জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল আছে,
nucleoplasma, I'm talking about eukaryotic nucleus, of course. And then you have nucleolus, which is located inside the nucleus and is non-membranous structure, correct? তাহলে জিজ্ঞেস করছে, how is the structure of nuclear membrane helping in either of these four options? Acha, will structure of nuclear membrane to गायब हो जाए during mitosis and meiosis prophase থেকে, it is like completely vanished, right? Tale organization of the spindle, no, because spindle formation in case of animal cells will start or originate from centrioles, whereas in case of plant cells তোমরা পড়েছো from cytoskeletal structures. Tale nuclear membrane has no role. False. Synapses of homologous chromosomes? No. No. In synapses of homologous chromosomes, this is how the synapse is going to look like, right? It's going to attach till here, and exchange of material is going to take place. No role. So this is also false. Correct. Okay, and these two are non-sister chromatids. Okay. All right. Okay. Anaphasic separation of daughter chromosomes. Anaphasic separation of daughter chromosomes will take place with the help of spindle, na? With the help of spindle fibers, though. Have a look. Suppose this is the spindle. That means the chromosomes will look like this, though, after separation. Isn't it? So spindle fiber has a role because the centromere splits. That's the reason. Okay, centromere is splitting here and spindle fibers have a role, not this one. Okay, now let's consider this. This is true. Nucleocytoplasmic exchange. This is how the nuclear membrane is. Okay, this is how the nuclear membrane is. There is this genetic material here, and you have nucleolus, you have cytoplasm here, right? So the materials from here will enter into the cytoplasm, correct? So material from nucleoplasm can move out. Nucleoplasm can move out into the cytoplasm via this. This is called as nuclear pore, correct? তাহলে নিউক্লিওপ্লাজমের মধ্যে যেটা তৈরি হয়েছে ওইটা বাইরে সাইটোপ্লাজমে আসার জন্য আর সাইটোপ্লাজম থেকে কিছু জিনিস নিউক্লিয়াসের মধ্যে ইনসার্ট হওয়ার জন্য, আই মিন এন্টার করার জন্য। সো তোমরা জানো আফটার transcription, when mRNA is formed and mRNA modification যখন হয়ে গিয়ে mRNA তৈরি হয়, that mRNA actually from nucleus comes out into the cytoplasm যেখানে translation হয়। What did I say? I said after transcription and post-transcriptional modification, in case of eukaryotes, when the mRNA is ready, that mRNA from nucleoplasm comes out into the cytoplasm via nuclear pore. Tale I am correlating some portion of molecular basis of inheritance with cell structure. That where will replication occur in case of eukaryotes? Where will transcription occur in eukaryotes? Where will post-transcriptional modification occur? And after post-transcriptional modification is completed, the mature mRNA is going to come out from nucleoplasm into the cytoplasm. ঠিক আছে, ওটাই বলেছি। So exchange of material, option 3. Let's move on.
Okay, nucleolus is rod-shaped structure or no? Rounded structure inside nucleus and site of rRNA synthesis. Correct, but it's non-membranous. Correct? Rounded structure in cytoplasm near the nucleus. False. Okay, so that means this option is true. Ribosomal rRNA synthesis. That's why we say that nucleolus is a ribosome factory. rRNA synthesis. Yes. ठीक है? Option 2. Inside the nucleus. Non-membranous. Nucleolus is non-membranous. Quickly take it down. Cell theory by Schleiden and Schonn. Right? And it was modified by Rudolf Virchow. Here they have said who formulated it, who propagated the idea. These two fellows, and Rudolf Virchow, he modified it. Okay, so first option. All right, let's move on. Okay, select the matched ones. I see. G2 phase, quiescent stage, no. This should be G0. Meiosis, both haploid and diploid cells. I guess they are saying that the products of meiosis, both haploid and diploid cells. That's risky actually. Okay, let's, oh, there is no such option also. Okay, what about diplotin crossing over? Oh no, crossing over takes place in pectine. Okay, and in diplotin, chiasma formation takes place, right? So no. All right. Zygotine synapses, correct. S-phase DNA replication, correct. So option 1, 2, I cannot take this fourth one because no such option is there. So gone. So option 1 and option 2. Which answer? This. Correct? Let's move on. Okay. Which of the following statements is or not correct? Oh, incorrect. Incorrect about meiosis. I see. Okay. Meiosis involves pairing of homologous chromosomes and recombination between them. This is true. 2 diploid cells are formed at the end of meiosis too. No. 4 haploid cells at the end of meiosis. False. 4. That too haploid cells. Haploid cells. No. Okay. Meiosis involves 2 sequential cycles of nuclear and cell division called meiosis 1, but only 1 single cycle of DNA replication. True? Okay. Meiosis 1 is initiated after parental chromosome replication, which produces identical sister chromatids at the S phase. True. True. Because meiosis 1 involves DNA replication. Involves DNA replication, right? Involves DNA replication. 1 second. DNA replication. We have to be really fast and quick because this part is easy. So only 1 false. Incorrect I have to identify. Option 2. Right? Let's move on. Choose the correct combination of options to select the correct statement for prophase. Correct statement for prophase. Chromosomal material condenses to form compact mitotic chromosomes. Okay. The assembly of mitotic spindle is initiated by microtubules. Okay. The nucleolus or nucleoli degenerate completely when viewed under the okay. So all of them are correct, no? Right? Because they are asking what exactly happens in prophase. So condensation, of course, this is true. Assembly of the spindle fibers begin to appear. So this is also true. Cells do not show other organelles. By the end of prophase, all other organelles will disappear. Endoplasmic reticulum, nucleolus, nuclear membrane and everything. Yeah, that is what they say. So all are correct, no? Yes.
Okay, so I'll go with all of these. All right. Now, let's start with the next one. All right, let's say. Okay, so these are the three statements given to us, and they say which of the above features indicate a proper phase of mitosis. Okay, let's see. So, chromosomes cluster at opposite spindle their identity is lost as discrete elements. This is important. Identity is lost as discrete elements. Above features, okay. Nuclear envelope assembles. Yeah, this is sorted. Nuclear envelope assembles. That means this is definitely telophase. Definitely telophase. Nucleolus, yeah, reform telophase. Correct? So that means telophase. Everything will begin to reappear. Okay. Let's move on to the following pair is truly matched. Okay. RER, synthesis of glycogen, false. Okay. RER, oxidation of fatty acid, no. Okay. SER, oxidation of phospholipid. But oxidation is basically possible with respiratory enzymes and other enzyme cascades, right? So I will go with smooth endoplasmic reticulum. Synthesis of lipid. Because smooth endoplasmic reticulum does not have ribosomes with it. All right, let's go to the next one. Select the correct statements regarding S phase of interphase. S, where DNA replication will take place. Okay, so S phase occurs between G1 and G2, correct. DNA replication begins in the nucleus, true. Centrioles duplicate in the cytoplasm, true. Okay, so option 1 and 2 correct. Which option are we close with? We are close with this. Okay, let's read the fourth option. As DNA amount is doubled, number of chromosomes are also doubled. No. If the chromosome number doubles, then that means what? It's mutation, which is absolutely incorrect. So only the DNA is doubled, chromosome is never doubled. Isn't it? Isn't it? DNA amount is doubled. So this is false. So if option 4 is false, then option 4 is there in option 1. Statement 4 is false. So statement 4 is there in option 1. Incorrect. Incorrect because 4 is there, incorrect. So what is left? Only option 4 is left with 3 statements, right? So we'll go with the fourth option. Let's move on. Which type of chromosomes segregate when a cell undergoes meiosis? Okay. So segregation means what? Segregation means that the chromosomes will separate. Okay. When meiosis is taking place, that means during gamete formation. Am I right? During gamete formation. So what I will suggest is during gamete formation, you know that meiosis is absolutely essential. So homologous chromosomes, if you notice, homologous chromosomes will actually split. Suppose if this is your I'm talking about meiosis. So if this is one pair of homologous chromosome, then after a while you will notice one homologous chromosome will come to this pole and another homologous chromosome will come to this pole. Isn't it? Isn't it? So one member of each homologous pair of chromosome, right? So I'll go with homologous chromosomes. Do you get me? Do you get me? Right? So if we are studying anaphase 1, if we are studying anaphase 1, then out of this one pair, one member will go to one pole and the other member will go to another pole. Okay, let's come to this. Did I mark the option? Oh yeah, I did.
Okay, crossing over that results in genetic recombination in higher organisms. Crossing over that results in genetic recombination occurs between non-sister chromatids of a homologous pair of chromosome. Isn't it? Suppose this is one homologous pair of chromosome and this is how recombination is taking place. Do you see this? This is where recombination is taking place. Recombination nodule. Okay? Okay, these two are non-sister chromatids. Non-sister chromatids. Non-sister chromatids. Am I right? Okay. Non-sister chromatids, recombination nodule, and okay, and this entire thing, this entire pair, this total pair is called as one bivalent. So within a bivalent, between non-sister chromatids, recombination nodule is formed and crossing over takes place. Right? So option number 2. Okay? So one bivalent is one pair of homologous chromosome. All right. Okay. Okay. See, have a look. They are talking about cytokinesis. Okay? They are talking about cytokinesis. Have a look for this cytokinesis thing. Okay, so here they are talking about what? They are talking about, okay. So they are talking about what? Cytokinesis. Okay, so in cytokinesis, what will happen? Option 1, separation of sister chromatids, if you can see. The contraction of contractile ring, if you can see, right? And then you have depolymerization of kinetochore microtubules and protein kinase that phosphorylases other enzymes. No, this is false. Where is kinase enzyme coming from? You don't need any transfer of group. So fourth is wrong. Depolymerization of kinetochore. I see. Kinetochore is a structure around centromere that basically helps to slide, okay, on the spindle. So no. No. Separation of sister chromatids. Cytokinesis is when the cytoplasm divides. No. No. Separation of sister chromatids is a total different tissue that happens in anaphase. No, no. Contraction of contractile ring of microfilament. Yes, this is true because microfilament is nothing but part of cytoplasm. Part of cytoplasm. Part of cytoplasm. Okay. Okay. So contraction of it will actually change the orientation of the cytoplasm and the cytoplasm will start separating. Okay. So microfilaments, microfilaments are nothing but cytoskeletal structures. So these cytoskeletal structures do what? These cytoskeletal structures help in contraction of contractile ring. Cytoplasm will be pulled towards both ends and it will separate. Option 2. Okay. Which is correct for metaphase 1? Okay. Which is correct for metaphase 1? So in metaphase 1, bivalence, that means one pair of homologous chromosomes, right? They will arrange at the equator. That means if this is how it is, okay, then your bivalence, this is one homologous pair and then you have another homologous pair. Okay, crossing over might have happened, correct? Crossing over might have happened, okay, like this. So crossing over might have taken place this way.
Similarly, crossing over in Pakaitin might have taken place. Correct? This way. Do you see this? So, bivalence. Okay. Non-homologous chromosomes form a pair. False. False. This will be done in prophase. No. Right? See. So, they are talking about metaphase 1 in meiosis. So, crossing over and then they will arrange. Yes. Fine. Okay. Fine. Let's see. Here they are saying select the correct option with respect to mitosis. Correct? Select the correct option with respect to mitosis. So, correct. I have to identify. Let's do the correct one. Okay. Chromatids start moving towards the opposite poles in telophase. No. This opposite thing will happen in anaphase, right? So, false. Golgi complex and endoplasmic reticulum are visible at the end of prophase. No, they are completely vanished. Chromosomes move to the spindle equator and get aligned. Yeah, true. Okay, that means chromatids separate but remains in the center of the cell in anaphase. No, chromatids will separate and they will move to opposite poles. So this is also false. So that means option 3. Let's move on. Okay, give the name of the phases of meiosis in which the following happens. The chromosome number is reduced to haploid state. So that has to be anaphase 1. Anaphase 1 is, meiosis 1 is your reductional division. That means by the time anaphase 1 is over, the ploidy of the cell is halved. Amount of DNA is reduced to haploid state. Okay, so in meiosis 2 is called as equational division. Correct? So that means in order to ensure that each cell at the end of meiosis 2 gets same amount of DNA, I mean the DNA is distributed properly, you need to have anaphase 2, right? So in anaphase 2, DNA amount is reduced. Correct? See, chromosome number will definitely go half because meiosis 1 is reductional division. Correct? Fine. And this is anaphase 2. All right. Let's come to this. Okay. From the following, identify the 2 correct statements with reference to meiosis 1. Okay. Correct statements. No division of centromere. True, because centromere divides in anaphase 2. Separation of 2 basic sets of chromosome. Terminalization of chiasma in dikinesis. True. Okay, this is false. Separation of 2 basic sets of chromosomes. False. They are talking about meiosis 1. Correct. So, centromere divides in anaphase 2. So, no division of centromere is true. So, that means option 2 and option 4. Where is that option? Option 2 and option 4. Correct. Let's move on. Okay. Which are the following stages? Okay. Corresponds to Mendel's law of this one. So, it has to be law of independent assortment. That is done in anaphase 1. Okay. All right. Just have a look. Okay. Identify the stage and select the option which is true for it. Okay. So, it marks the end of the nuclear division. The centromere splits and chromatids separate. Nuclear membrane reassembles. False. Where do you see nuclear membrane coming out? Nuclear membrane is not coming out. Microtubules fibers get attached to kinetochores. No.
that is happening at prophase. Okay, there are two options left now. Centromere splits and chromatids move to opposite. Yeah, that means this is anaphase. This is anaphase. Fine. So I'll go with option 2. I'll go with option 2. Am I right? Am I right? I'll go with option 2. Correct? So that means let's move on to the next one. Okay? So, okay. Cristae, infolding of mitochondria. C1. Oh, C1 is there only in one option. That means A will be basal body of this flagella. Chlorophyll is located in thylakoids. B2, A4, and D3. Correct? Sorted. All right. Pick out the correct statement. All right, we have to pick out the correct statement. Synapses of homologous chromosomes takes place during prophase 1 of meiosis. True. Right? Synapses. That happens in zygote. Zygote. Okay, division of centromere takes place during anaphase 1. That's false. It has to be anaphase 2. Spindle fibers disappear completely in telophase of mitosis. Yes. Nucleoli. So that means 1 and 3 correct. So if 1 and 3 are correct, one second. If 2 is false, oh, I have to do the other ones. Nucleoli reappear at telophase 1 of meiosis. Yeah, true. Yeah, true. Spindle fibers disappear completely in the telophase of mitosis. Yes, I'll take it as true. So if I take it as true, will I get my option? And this is true. So I think I'm getting one option, which is 1, 3 and 4. Am I correct? 1, 3 and 4. So that means this option should be correct. Am I right? 1, 3 and 4. Right? Fine. So let's stick to this one. Okay. Chiasma are formed due to, in diploty, crossing over of same part of homologous chromosome, duplication of homologous, non-homologous chromosome, crossing over of same part between non-homologous chromosome, okay, loss of some part of chromosomes. I see. So chiasma is basically formed when after Pachytene stage, when, yes, the crossing over is over, then chiasma formation will take place and your homologous chromosomes basically are involved in crossing over, right? So homologous chromosomes are involved in crossing over. So this is how it is. And after crossing over is done, the part will start terminalizing, right? Something like this, correct? Chiasma formation. So in that case, I'll go with first option, okay? Let's move on. Okay. So in plant cell, they are saying has 12 chromosomes. At the end of mitosis, how many chromosomes would it have in the G2 phase of the next cycle? Okay. So at the end of the mitosis, it has 12 chromosomes. How many chromosomes would it have
in the G2 phase. Oh, chromosome number they are asking. So chromosome number will never change, right? Only the DNA amount fluctuates. 12. Let's move on. Okay. Two statements are given, assertion and reason. Mitochondria and chloroplast are semi-autonomous organelles. They have circular double-stranded DNA and 70S ribosomes. Acha. So mitochondria are semi-autonomous organelles. This is true. What is the reason? Mitochondria and chloroplast are semi-autonomous because they have circular double-stranded DNA that helps in inheritance of their genetic material and 70S ribosomes. Correct explanation. So option 1. Okay. So this is where plant growth and regulators part will start from. Okay, W. Okay. This is final. This is final. This is initial. E to the power RT. So where W1 is final size, W naught is your initial, R is your growth rate, T is the time of dividing, initial size, and this is the final size. Option number 3. Yeah, so it's going to be option number 3. Right? Final size, initial size, growth rate, and time of dividing. Okay. Identify the hormone which promotes all the events in plants and choose the correct option. Okay. Antagonistic to GA, gibberellin, that means it has to be, gibberellin promotes growth. So it has to be abscisic acid, promoted bud dormancy, abscisic acid, stomata closure, degrowth, abscisic acid, promoted abscission layer, abscisic acid. So it has to be abscisic acids, right? Fine. Let's move on. Okay, read the following statements. Okay, so wherever we are drawing, this is the sigmoid curve that you get. So this is your lag phase. Then there is your exponential phase. Correct? And this one is your stationary phase. So lag 3, so it has to be 1, 3, 2. 1, 3, 2. Option 2. 1, 3, 2. Correct? Have a look. What will be the amount of DNA in meiosis 2 if the reproductive mother cell contains 30 picograms of DNA in G1? So 30 picograms in G1. In S, DNA replication, 60 picograms. In G2, it will remain same. Then, after cytokinesis, when you get the cell, you will have 30 picograms of DNA in each after cytokinesis. Now, this will undergo meiosis 1. Okay, so you will get 2 cells. The DNA amount, because DNA replication and all has taken place, so it will be 15 picograms each. After that, when meiosis 2 will happen, when meiosis 2 will take place, equational division, 15 picograms each. 15 picograms each. 1. Okay? 15 picograms each. So 30, 60, 60, cytokinesis 30, 30, meiosis 1, 15, meiosis 2, it will remain same. Correct? Fine. Let's move on. Okay. Identify the hormone. Ethylene induces flowering in mango, ethylene. Root growth and root hair formation, ethylene. So we will go with option 1. These are all statements directly taken from NCERT. Let's move on.
Okay, study the following statements. Auxin help in xylem differentiation. Incorrect I have to find. Okay. So true. Auxin and cytokinin apical dominance. Auxin is going to ensure that apical height is increased, whereas cytokinin is going to induce that lateral growth happens. So that means what? Cytokinin promotes lateral growth, inhibits apical dominance, and auxin promotes apical dominance. Correct? So they are antagonistic. So this is true. Carnitin, a modified DNA purine, was discovered from herring sperm. True. Like if you read the cytokinin discovery part in NCERT, you will notice that this is the statement that's mentioned. Zeatin is auxin. False. Type of cytokinin. Zeatin was first extracted from corn kernels, right? Not from herring sperm. So that's also false. These are the 3-4 statements which are written in the first paragraph under cytokinin. So please go to that first. And you have to identify the incorrect one. So go with 4th and 5th. Let's go with the 4th option. So the only important thing over here that I feel is really important is auxin and cytokinin are antagonistic in terms of apical dominance. One is going to promote the increase in height from the apices, root and shoot, whereas cytokinin will promote lateral growth. So they are antagonistic to each other. Let's move on to the next one. Which of the following is exhibited by the diagram? That's taken directly from plasticity part. You can see difference in the structure of leaves. This is called as heterophyly. Okay, and look at the bisected leaves here. So this is aquatic environment and this is terrestrial environment. Bisected leaves will help the plant to overcome the water current and not get torn when water current is there. So environmental heterophyly. Let me quickly see how many more questions are there. Oh yes, this question is based on absolute growth rate and relative growth rate. Okay, what is the formula for absolute growth rate? Final minus initial. Okay, final minus initial will give you the absolute growth rate. Okay, and the time period here is 5 days. Oh, sorry, 1 day, 1 day. So that means 10 centimeters square minus 5 centimeters square will give you 5 centimeters square per day. Correct? So 5 centimeters square means this option. What about relative growth rate? The formula is final minus initial relative to the initial growth, right? So final minus initial, 1 second. Initial final minus initial upon initial. So that means 10 minus 5 upon 5, okay, into 100. So that gives me 5 upon 5 into 100. Okay, correct? So that's how it is. Though centimeter square and percentage, when I multiply it with 100, I mean I'm talking in terms of percentage, right? But in order to align it with what NCERT says, I'm keeping it as 5 upon 5 into 100 centimeters square. Okay, be careful about this. Be careful about the units. So when you multiply it with 100, that means you're talking in terms of percentage, correct? Just to align it with NCERT stuff, that how much increase in terms of surface area is there. That's why we are considering the unit as centimeter square. Okay, otherwise this 100 stands for percentage. Let's move on. All right, we are at the end, almost at the end. So last question. What does A and B indicate? I see. You can see from one cell to, from the second cell to more. So this is geometric.
This is geometric growth rate. Here you see every time 1111 cell is added. So this is arithmetic. Correct? So geometric growth rate and arithmetic growth rate. You know that geometric growth rate is studied to identify the weight of any plant, a tissue, cell or organ. Whereas arithmetic growth rate is used to study height, length and increase. And both the formulae are different. Am I right? For the length one it's given as, so for this one it was Wt is equal to W naught e to the power RT. Isn't it, for geometric one? And this one, I repeat, LT is equal to L naught plus RT. Am I right? There is no E. There is no E here. There is no E here because that's the rate, no? So LT is equal to L naught plus Re-T, right? So it's RT. No E is there. Be careful. Okay? So this is done. Geometric and arithmetic growth. So 135 geometric growth rate, the first one, because in every generation, see, from each cell you are getting 2 more. But here in every generation one cell is added, right? Fine. So I think I have finished this much. Whatever queries and anything you have, study the data, study examples in case of plant growth and regulation. Please learn the graphs, the formulae, examples of plasticity, examples of heterophyly, some examples of plants in every hormone, the chemical composition of plant hormones, and in case of cell division, please practice numericals like what will be the change in the chromosome number, the amount of DNA, and questions like that. Till then, I'm going to congratulate you all that we have completed all the questions today, and let's meet in the next class. Till then, keep studying biology and see you soon. Today I'm signing out. Thank you. Hello students, so we are going to solve the Re-NEET mock test 3 paper. I am Sushobon Sir. So let's start. So the first question you can see here, it is saying that hydration of the following compounds gives. So this following compound, let us take the mechanism. So if we do the hydration here, sorry. We will be getting a carbocation, and you can see here that this carbocation is a 2-degree carbocation. So there is a possibility of a 3-degree carbocation happening here through a rearrangement. So there will be a hydride shift here, rearrangement. And it will become a 3-degree carbocation, which is a more stable carbocation form. Followed by the attack of the nucleophile. In this case, the water is the nucleophile, and we will be getting a product like this. So you can see the option 3 is the correct one. Is the mechanism clear? Okay. So let us move to the next question. So the question is from our very first chapter, that is some basic concepts of chemistry, and it is saying that 1 gram
of an oxide of A contained 0.5 gram of A, and 4 gram of another oxide of A contained 1.6 gram of A. So we have to check that this data is in accordance with which of the laws. So let us divide this question into two parts. One is for oxide 1, another one is for oxide 2. So in 1 gram of an oxide of A contain 0.5 gram of A. So 1 gram of the oxide contained 0.5 gram of A. Then how much is the oxygen contained in this? So it will be 1 minus 0.5 and it will be equals to 0.5 gram of the oxygen content. So if we check here, so for 0.5 gram of A, it contains 0.5 gram of oxygen. Then for 1 gram of A, it will be 1. And for the second part of the oxide 2, you can see that it has given 4 grams. 4 grams of the compound of the oxide contained 1.6 gram of A. So how much is the oxygen content here? So it will be 4 minus 1.6, that is equals to 2.4 gram of A. Now we have to just check for 1 gram of A how much is the oxygen. So for 1.6 gram it is 2.4 gram. Then for 1 gram it will be 2.4 by 1.6. It will be about 3 by 2. So if we check the proportions of the oxygen in the two oxides, the ratio is coming as 1:3 by 2, or we can say 2:3. So you can see that this is in accordance with the law of multiple proportion. So it will be option 4. So we now move to our next question. So this is a question from the chapter periodic table. So it is a statement based question. So let us check the statements, and it is saying that to find out the incorrect statement. So if you check the ionization potential of aluminium, it is saying that in the first question, the first ionization potential of aluminium is less than the first ionization potential of magnesium. So I hope you can understand that this point is actually correct. So, and if we check the second question, second option, the second ionization potential of magnesium is greater than the second ionization potential of sodium. Hopefully this is actually wrong. As you can see here, that the second ionization potential will be much less than sodium, the first ionization, the second ionization of sodium, because the second electron will be removed from a noble gas configuration in case of the sodium. So the incorrect statement will be option number 2. This question
is from the organic alkyl halide portion, and it is from the Williamson synthesis reaction. So it is saying that Williamson synthesis tertiary alkyl cannot be used for preparation of alkyl tertiary butyl ether. So let us find out the reason. So if we take a tertiary alkyl halide, suppose this is a tertiary alkyl halide, and if we try to do a Williamson reaction using, suppose we have taken uh, sodium methoxide. So this reaction will not go accordance with the Williamson synthesis, and we will be getting a product which is like this. So why such product? Because here we can actually get a E2 product, and we will be getting a alkene. The mechanism, you can think it like the so we will be getting a E2 product, and let us check the options. So it is difficult to remove the halogen atom, yes, as this is a bulky strained portion. So the normal SN2 type reaction is not possible here. The second is the reaction becomes reversible, no. It is not reactive, this is not also correct. So the fourth option is the correct one. It readily decomposes to olefin. So olefin is nothing but alkene. So you can also say olefin here. So let us move to the next question. So it is asking which of the following molecules can act as an oxidizing agent as well as a reducing agent? Oxidizing agent as well as a reducing agent. So let us check. So in case of H2S, so what is the oxidation number of this sulfur here? It is -2. And in case of this SO3, oxygen is at -2. But in this case H2O2, the oxygen is as a peroxide. So as it is in -1 state, so it can form O2 as well as H2O. So in H2 it can have -2, and in case of O2 it can have 0. So -1 to 0 as well as -2 to -1, -1 to -2. So increase in oxidation number as well as the decrease in oxidation number. So both the cases, in this case actually H2O2 can act as an oxidizing agent as well as a reducing agent. So my correct option will be H2O2 in this case. Okay. So this question number 51, the slope of the Arrhenius plot. The slope of the Arrhenius plot. So hopefully you know this is from the chapter Chemical Kinetics. From Chemical Kinetics. So we know the equation K equals to A e to the power minus EA by RT.
So if we take natural logarithm in both the sides, so we will be having an equation ln A minus EA by RT. And if we suppose rearrange it, ln K equals to minus EA by R into 1 by T plus ln A, we can get a straight line equation where we can compare the slope will be equals to minus EA by R. And if we plot a graph between ln K versus 1 by T, it will look like this. And the slope will be equals to minus EA by R for this graph. So simply it is given the slope of the Arrhenius plot for the first order reaction. Remember that it has given first order reaction. The slope is given as minus 5 into 10 to the power 3 Kelvin. So if we equate it with minus EA by R equals to minus 5 into 10 to the power 3. So in the question you can see the value of R is also given, that is 8.314 joule Kelvin inverse mole inverse. So simply we have to multiply it with 8.314 and the answer will be approximately 41.5 into 10 to the power 3. The unit is very important, students. Here the unit is very important. It is coming as joule per mole, and if we convert it into kilojoule, so it will be 41.5 kilojoule per mole. So the correct option is 41.5 kilojoule per mole. This kind of questions is very common in NEET. So we move to the next question. So this is again from our organic portion, and in this you can see carboxylic acid is given and it is asking for the product D. Okay. So you can see that if we react with NH3, so NH3 is a base and this is acetic acid, so there will be acid base reaction first. We will be getting a salt, and if we heat it we will be getting amide. So this is our product A. So there is a decomposition reaction going on to form a amide. So now if we check out the second part, that is P2O5. So you all know that P2O5 is a strong dehydrating agent. So we will be getting a nitrile, CH3 C triple bond N, nitrile or cyanide, and this is our product C. Now it is given here sodium plus ethanol, and this is a very common reducing reaction known as Mendius reaction. So it can reduce the CN to amine, that will become CH3 CH2 NH2.
So the final product, that is D, the functional group we have taken here is, we got here is amine. So 52 option will be, the correct option will be 2. So let us move to the next question. Okay, so this is a very common method for the estimation of nitrogen, that is Geldhal's method. And we have, it is asking that in Geldhal's method, ammonia from 5 gram of food neutralizes 30 centimeter cube of 0.1 normal acid, the percentage of nitrogen in the food. So we can calculate this using a very easy formula. So it will be like percentage nitrogen equals to 1.4 into normality into volume by weight of the compound. So if we calculate it, if we put the values, normality it is given 0.1, volume it is given centimeter cube or it is 30 ml, and the weight of the compound is given as 5. So if we calculate it, more or less the answer will be about 0.84. Try to remember this formula. It is mentioned in the NCERT. Go through the NCERT. This is in chapter the GOC portion, General Organic Chemistry portion. Okay, so our next question is from the coordination compound. So let us, it is asking for the geometry, hybridization, man magnetic moment. So let us take the example for NiCN 4 2 minus. So you can see here that in case of the nickel, so the general configuration, the electronic configuration will be 3d8 4s2 for nickel, and in this case the nickel is having oxidation state. So let us find out the oxidation state. You know all how to find it out. So X, let us consider the oxidation state for the nickel is X. For cyanide it is -1 into 4 equals to -2. So it will be equals to +2. So nickel is in +2 oxidation state. So in +2 oxidation state, nickel will lose electron from the 4s orbital, and there will be 8 electrons filled in the D, 3D, 8. Now you can see that cyanide is a strong field ligand. It is a strong field ligand. So it will do a pairing up in the D. So
So there are also vacant 4p in this case. Always check the coordination number. So here the coordination number is 4. So the ligands will be 4 ligands. So the sorry. The cyanide, each cyanide will donate one lone pair each, and it will form a hybridization of DsP2. Acha. So the second part is the geometry hybridization we have done for this. So what will be the geometry for DsP2? It will be square planar. Acha. Is there any kind of unpaired electron in this? No. So number of unpaired electrons will be 0. So we know to calculate the formula to form the magnetic moment. To find out the magnetic moment, it will be n into n plus 2, and this will be also equals to 0. So let us try to check it. So square planar DsP2 0. So I guess this is the correct option. We don't need to check the other two because we can do it from here only. We can check it. Okay, fine. So this is a nomenclature part. It is a very easy portion. You have the answer key. Please check it out. So we move to the next question. So this is a question from chemical kinetics, and it is an assertion reason question. So let us check. So it is saying that for a zero order reaction, T half is directly proportional to the initial square of the initial concentration. So you know, for zero order, the T half or the half life is proportional or equals to R naught initial concentration by 2K. So we can say that it is directly proportional to the initial concentration, not the square of the initial concentration. And for the first order, it is equals to 0.693 by K. So there is no dependency on the initial concentration. So hopefully you understood this question. So both the statement, both the assertion as well as the reason, is incorrect. So option 4. Next is question number 57. So assume each reaction is carried out in an open container, and for which the reaction will be del H will be equals to the del E, or the internal energy. So we know the formula as so we have to simply check that for which reaction the del Ng is equals to 0. So what is del Ng here? Del Ng is number of moles of product minus number of moles of the reactant.
So one small addition I should do, that is gaseous product and the gaseous reactant. So it will be both will be in gas. So now let us check. So for the first reaction, you can see here that not all the components are in the gaseous state. The carbon is in solid state. So we cannot calculate its number of moles in the reactant portion. So if we calculate it, calculate the del Ng here. So it will be 2 plus 1 minus 2. So it will be 1. So wherever the del Ng value will be equals to 0, in that case only the del H will be equals to del E. So we have to check for which reaction the del Ng is equals to 0. So let us check for the PCl5 decomposition. So in this case, it will be also equals to, the del Ng will be equals to 2 minus 1, that is 1. For this reaction, it will be, the del Ng will be equals to 1 plus 2 minus 2, that is also equal to 1. For this reaction, del Ng will be equals to 2 minus 1 plus 1. Now you can see for this reaction, the formation of the HBr, in this case the reaction is, the del Ng value is equals to 0. So in this case only we will be getting the del H will be equals to del E. So for this part, option 4 is the correct option. So this is also a very easy question. Just simply you have to find out the cell potential, and we will be using the formula E naught cell equals to E naught cathode minus E naught anode. So you can see here, you have to check for which case we will be using which of the half cell reactions is cathode and which is acting as a anode. So this button cell reaction, we have to simply do cathode. We have to take this as the cathode and this is as the anode. Remember this part. So it will be like 0.34 minus 0.76. So it will be 0, 1, 1. It will be option 2. Let us come to the next question. This is again a column matching question. There are 2 columns. Hopefully you can see here. So for question number 59, this is a column matching question. Okay. So we have to just simply check that which reaction is accordance with this nucleophilic set J, in which case what reaction is happening here. So if we check here the first reaction, what kind of reaction is this? This is simply a electrophilic aromatic substitution. So for 1, it will be electrophilic, 1 will be for B, and for 2, this is a electrophilic addition reaction. Electrophilic addition reaction. So 2 will be electrophilic addition, D.
And for 3, what kind of reaction is this? Achha. What kind of reaction is this, students? Please confirm. This is, and this is, and this. These 3 reactions. You can see that this is we have used NaOH. This kind of question is very popular and it is quite asked repetitively. Okay, so let us come back. So for 3, it will be nucleophilic substitution, simply SN1 kind of reaction. It will be E, and so we can conclude that it will be option 3, sorry, 1B, 2D and 3E. Rest of the portions are 4A, that is 4 is A, yes, it is a nucleophilic aromatic substitution, I already told you. Next is this alcoholic KOH heat. Remember that whenever we use alcoholic KOH heat, it is a reagent. It is a reagent for elimination reaction. And elimination reaction gives major product as SAGEF. So it will be option number 3, 59 question number. So let us come to question number 61. H2O is dipolar whereas BeF2 is not. So both the molecule is having some kind of dipole moment, but not for. So you know the structure for H2O is like this, and if we draw the dipole moment, individual dipole moment vectors, it will be like this. So there is a overall dipole moment and the net dipole resultant is not equal to 0. But in this case, though individual bonds are having a dipole moment vector, but they cancel out each other as they are of the same magnitude also. So the net dipole moment for the BF2 molecule will be 0. So you can see it is mainly due to the shape of the molecules or the geometry of the molecules for H2O and BF2. So the correct option will be option 4. Okay. Next question is question number 63. So I am going to discuss with only the questions which is some critical sort of question. So the end product C in this reaction. So let us see what kind of reaction it is telling. CH3COOH. So whenever we react it with calcium oxide, so it will form. So we will be eliminating a calcium carbonate, and ultimately this will join to form a ketone. It will form a ketone, that is, in this case it is a acetone. And next, this is B, this is the product B. Afterwards, we are reacting the ketone with a hydroxylamine, and the product, first it will do a
Afterwards, if we do a heat, give a heat here, so a mole of water will get released and it will form a product like this. Sorry. So you can do a much more simpler case. Suppose if you have any problem with understanding this part, let us simply take okay, this will be the product. This will be the product. So it will form a oxime, as it is we have done the reaction with the ketone, it will be a ketoxime. Ketoxime. So the correct option will be, in this case we have taken specifically the ketone as acetone, so the product will be named as acetoxime, acetone oxime. So next we come to question number 64. In which of the following reactions the major product formed is an aldehyde? So in the first reaction, you can see the product which will be formed, it will look like this is an example of Friedel-Crafts acylation. So there is no aldehyde form in this case. Okay, the next is the famous Itard reaction. This is Itard's reaction, and it will form a benzaldehyde in this case. So we don't have to check any other twos, because ultimately we will be getting a aldehyde in this case. So this is a question from atomic structure. So it is asking the number of values of azimuthal quantum number L for an energy level N is. So we know that for a given N value, principal quantum number, the L values range from 0 to N minus 1. So suppose if we take an example and try to understand. So let us take the principal quantum number value to be as N equals to 3. So the possible L values will be ranging from 0 to 3 minus 1, that is 0 to 2, and the values are 0, 1 and 2. So how many values are there? There are 3 values, as we have included here the 0 here. So the N value is 3 and the number of L values we have got for N value 3, L value will be also 3. So we can simply say that the number of values, so it is asking, remember that it is asking number of values, so it will be also equal to N in this case. Okay, so this is again a statement
based question. Which one of the following statements are correct? So the first statement is 2-methyl pentane and N-pentane are chain isomers. Okay, so as you can see that there is no similarity with the number of carbon atoms in this case. So there is no possible isomerism shown here. So next is methoxypropane and ethoxyethane. So the structure for the methoxypropane and ethoxyethane will be like this. So you can see that this is a example of metamerism, and the relation between them is they are basically metamers. So we can simply conclude that this is the correct option. We are not going to any other. As you can see that these are also, it is saying that tertiary butyl cation is less stable than isopropyl cation. No. Then methyl carbocation is pyramidal in shape. No. Because methyl carbocation, when carbocation is sp2 hybridized and it is having a trigonal kind of shape, trigonal planar. Next we move to a question from biomolecule. Question from biomolecule. So just we have to match the column where the each monomer units, or rather the monosaccharide units, we have to match them. What kind of glycosidic bond is happening between each cases. So as you know that sucrose okay, so sucrose will be C1 of alpha glucose to C2 of beta fructose, so it will be AT. So if we check only one option, then we can say that it will be option 2. Then maltose is of C1 of alpha glucose and C4 of alpha glucose. Okay. So we don't have to check anymore. Just we can only conclude from the only one option. Okay. So next is our question number 69. So the question is asking, it is asking that metachlorobenzaldehyde on reaction with concentrated KOH at room temperature gives. So this is metachlorobenzaldehyde, and the question is indicating for a simple Cannizzaro reaction. So no kind of alpha hydrogen is present here. So simply Cannizzaro reaction, we know that the Cannizzaro reaction is a disproportionation reaction where one part is oxidized and the another part is reduced. So the oxidation part of this will be a salt of potassium and it will look like this, and the another part will be the reduced part, that is this. So one of the option will be potassium metachlorobenzoate and the another one will be metachlorobenzyl alcohol. So the option 4 is correct. Next we come to question number 70. Which among the following statements are true for the complex
CONS3 whole 6 and CrCN whole 6. So as you can see, the very first option is it is a non-electrolyte. Yes. Next, it is saying the magnitude of the charge on each complex ion is same. Yes. Okay. So you know that it is not a non-electrolyte, and the complex will not conduct current. Okay. And the complex will exhibit coordination isomerism. Yes. So it will be option 4, 2 and 4. So let us move to the next question. This question is from the chapter solutions. It is asking an azeotropic solution of two liquids has boiling point. The azeotropic solution of two liquids has boiling point lower than either of them when it. So you know that whenever there is a lowering of the boiling point, it is mainly due to the positive deviation of Raoult's law, and vice versa. If there is a increase in the boiling point, then it will be due to the negative deviation. So we can easily conclude that this is option 3. This is the correct one. Okay, this is from periodic table. This question number 72. It is asking that which of the following pairs of elements have nearly same atomic radii. So if we check the options, you can see that it is saying zirconium and hafnium. You know that zirconium and hafnium, the atomic radii reported in NCERT is 160 picometer, and for hafnium it is 159 picometer. So this is mainly due to, due to lanthanoid contraction, due to imperfect shielding of 4F orbitals, due to imperfect shielding of the 4F. So it will be option 4. So question number 73. So it is saying the solubility of AgCl, it is given, the solubility product data is given here. So this is from ionic equilibrium chapter. Very important topic. So the solubility product is given as 1.6 into 10 to the power minus 10, and it is asking the solubility of AgCl with solubility product in 0.1 molar NaCl solution would be. Okay, so you know that AgCl is a sparingly soluble salt. Sparingly soluble salt. And so let us consider the solubility of AgCl in normal cases as S. Ag plus will be S, and for Cl minus it will be also S. So, but we have dissolved it in 0.1 molar of the NaCl solution. So, NaCl, in case of NaCl, it is a strong electrolyte and it will also get ionized to Na plus and Cl minus. So, for
0.1 molar, both the Na plus and the Cl minus will be formed 0.1 molar each. So you can see that both are, there is a common ion between these two salts, so that is chlorine. So for this case, the solubility or the ionization of the AgCl or the sparingly soluble salt will get suppressed. And let us calculate then the solubility. So simply it will be Ag plus and Cl minus. So it is given, the value of Ksp is given. Let us consider the solubility of Ag plus as S. But you can see that we have to add the we have to add this to concentration S plus 0.1. So it will be S plus 0.1. Now we know that the solubility is very less compared to 0.1. So we can simply consider S plus 0.1 is nearly equal to 0.1. So this will be S into 0.1 only. So S will be equals to 1.6 into 10 to the power minus 10 by 0.1, that will be equals to 1.6 into 10 to the power minus 9. So our option 2 is the correct one. Now question number 74, it is again an organic question. Which of the following reaction is not correct? Which of the following reaction is not correct? So CH2 double bond CH2, and you know that this is a ozonolysis, and there are two types of ozonolysis possible. One is reductive ozonolysis and another one is a oxidative ozonolysis. So from the reagent you know that it is a reductive ozonolysis, as zinc is present as the reagent. So if zinc was not present, the ozonolysis will be of oxidative type. And in this case, as it is a reductive type ozonolysis, we will be getting aldehydes, but the product which has formed, it is of oxidative ozonolysis. This is of, the product is given as of oxidative ozonolysis. So this is not the case in this case. The product will be getting here will be, so this is not also oxidative ozonolysis, but so it is a rather the product which we have got, which will be HCHO of 2 moles. So this is the incorrect one, not correct. We don't have to go to the other options to check. Okay. So our next question is asking that most reactive towards the electrophilic substitution. So whenever the benzene ring is more activated, in those cases the electrophilic substitution is a much faster one. So wherever the benzene ring is more activated, so let us check whenever there is a group which is attached to the benzene ring is a more electron donating type group, then it will increase the benzene ring and it will make the benzene ring more activated for electrophilic aromatic substitution. So you can see that among these four, these three are mainly deactivating in nature, but aniline is a more activating one, plus M effect. So this is the correct option. Okay. So the next question is asking that which of the following will give a foul spill in carbylamine test and also undergo a diazotization reaction. So
So you can see that this will undergo a carbylamine reaction, but it will not go a diazotization reaction. But aniline will go carbylamine as well as a diazotization reaction. So we can conclude that this is our correct option. Next is question number 77. It is asking regarding the various physical parameters like acidic nature, reducing nature, boiling points and volatility, and we have to find out the incorrect one. So in the very first option you can see, students, so the acidic nature is given incorrect because HF, HCl, HBr, HI, the order trend will be just the reverse, and we don't have to go through other options. It is simply the first one. In this case also, the question number 79, this is a very easy question. So you know that to find out the equivalent weight, we have to simply divide the molar mass with the N factor. So for the salt, the N factor will be equals to its total positive charge over the cation or the total negative charge over the anion. So if we ionize this part, so we will be getting K plus Cl minus plus Mg2 plus 2Cl minus. So if we count on the cations, so the total charge will be 1 plus 2, that is 3. So 79. So 79, it will be equivalent weight will be letter M by 3. So again an organic question number 80. So you can see that it is a reaction on the phenol, and the product which will be formed here, the NaOH followed by CO2 and H plus, this will give a product which will look like this, and followed by NaOH and CO, it will get decarboxylated to form again phenol, and followed by bromination in polar medium, it will the three bromine atoms will get inserted. As the reaction is in a very activated phenol condition, and also the medium is a polar solvent, so 80 will be option 4. So this is a very easy question also. So which among the following has highest melting point? So if we simply assume the I or the Van 't Hoff factor for each solutes, so for NaCl it will be 2, for CaCl2 it will be, the ionization will be like CaCl2 will ionize like Ca2 plus 2Cl minus. So how many? 3. For Al2 SO4 whole 3, it will be 2Al3 plus 3 SO4 2 minus. The total number of ions will be 5, and for glucose, as it is a non-electrolyte type, so it will be always equal to 1. So which of the highest boiling point will be observed in the case where the
Van der factor is also high. So this is a GOC based question from basicity part. So proton statement, this is a statement based question. You can see the proton acceptability or the basic nature of aniline would be less than the ammonia. So ammonia is this and aniline is this. So the basicity is mainly dependent upon the availability of the lone pair over the nitrogen atom. So if the lone pair is localized, then the basicity is more, and if the lone pair is delocalized, the availability of the lone pair decreases over the nitrogen atom, so the basicity is also decreases. So you can see that in case of the NH3 molecule, the lone pair is localized as it is not going into any kind of resonance, but in case of the aniline, it is going through a resonance, so the availability is decreased, so the basicity is also decreased. So the statement 1 will be incorrect, and in case of statement 2, lone pair of nitrogen in aniline is involved in resonance with the ring. Yes. So 82 will be, both the statements are basicity of aniline. Yes, basicity of the aniline is less. Okay. So both the statements are correct. Fine. Proton acceptability. So students, we have more or less completed the maximum of the questions. So hopefully you have the answer keys, and I have discussed mainly the critical questions. So few more questions are left, but you can, hopefully you can solve them. Like in this case, question number 88, you can see that it is neither a chain nor a position, nor it is a metamer, it is simply a functional group. So ketone and aldehyde. Okay. So this is a very beautiful question from atomic structure. Which transition in lithium 2 plus would have the same wavelength as the 2 to 4 transition in helium plus? So let me give you a shortcut to solve this part. So suppose it is given hydrogen, helium plus, lithium 2 plus, beryllium 3 plus. So all are basically single electron system. All are single electron system, and the Z values are like 1, 2, 3, 4. Basically the atomic number. Atomic numbers are different, though they are all single electron. So suppose in the question it is given like for hydrogen atom, a transition is having N1 to N2 will have the same wavelength as for which transition for helium plus, lithium 2 plus and beryllium 3 plus. So the wavelength, it is asking for the transition for which particular transition in each of the cases the lambda wavelengths will be same. So the trick is, so simply if we for a hydrogen atom it is for N1 to N2, simply multiply the each transition for helium plus with its atomic number, like 2N1 to 2N2. For lithium will be 3N1 to 3N2, and for beryllium it will be 4N1 to 4N2. Now we come back to our question. It is asking that for which transition for helium plus. For helium plus it is given
2 to 4. If for helium plus it is 2 to 4, then for hydrogen atom it will be for 1 to 2, because if we divide the transitions with the atomic number, then it will become for hydrogen it will be 1 to 2. And if it has asked for the lithium 2 plus, so for lithium 2 plus it will be multiplied with the Z value, that is for the atomic number of the lithium 2 plus, that will be 3 to 6. So this is a shortcut method to calculate the transition. Okay, thank you students for attending the class. Hopefully you like the session, and our upcoming videos will be also available in this platform. Thank you. Hello students, this is Supratim Sir, Faculty of Zoology. Today we are going to discuss some important questions from the Re-NEET Mock Test 3 that has been taken on the 27th maybe or 28th of this month. So today we are going to discuss few important questions from it. As you have gone through the Re-NEET paper, I think you have seen that the paper that was given was relatively easy, but from that paper we are going to just go through few questions, how to attend those questions a bit more faster way, so that we can have some time saving techniques in between. We are just going to go through that. So our question starts from question number 136. তো এই question number 136 এ কি দিয়েছে, বলেছে যে statements about the mechanism of muscle contraction are given below. আমি যখন নিটে বসবো আমাকে দেখতে হবে স্টেটমেন্ট বেস কোশ্চেনে আমাকে কারেক্ট স্টেটমেন্টটা বার করতে হবে, ঠিক আছে। এবার আমি দেখে নিই 1 এ কি বলেছে, অ্যাসিটিলকোলিন ইজ রিলিজড when neural signal reaches the motor end plate. এটা ঠিক। তাহলে এটা যদি ঠিক হয় তাহলে আমার কিন্তু অলরেডি যেহেতু কারেক্ট বলেছে আমি 3টাকে এলিমিনেট করতে পারি। 2টা কি বলেছে, মাসেল কন্ট্রাকশন ইজ ইনিশিয়েটেড বাই আ সিগন্যাল সেন্ড বাই সিএনএস বাই আ সেন্সরি নিউরন। সেন্সরি নিউরন কি করে, ডিফারেন্ট সেন্স অর্গানস থেকে সিএনএস এর দিকে সিগন্যাল দিয়ে যায়। যারা সিএনএস থেকে সিগন্যালটা এফেক্টরের দিকে নিয়ে আসে, মানে মাসলস আর গ্ল্যান্ডস এর দিকে নিয়ে আসে, তারা মোটর নিউরন। তো কাজেই দিস ইজ নট ডান, এটা ভুল। তো এটা যদি ভুল হয়, নাও লেট আস বি ভেরি স্পেসিফিক, ঠিক আছে। এই উই আর মানে 2টা তো তাহলে ভুল আছে। এবার নাও সিন্স 2টা ভুল আছে, তাহলে আমার 1 এর সাথে 2 এটা বেরিয়ে গেল। এবার রয়ে গেল আমার 1 এর সাথে 4 আর 1 এর সাথে 3। তাহলে আমরা হয় 4 পড়বো নয় 3 পড়বো, উই আর গোইং টু গেট দ্য আনসার। আমাদের সব সময় এটা মাথায় রাখতে হবে, এরকম যেখানে মাল্টি স্টেটমেন্ট টাইপ থাকবে, অপশনসে এমন কিছু থাকবে যাতে আমাকে সবকটা পড়তে না হয়, ঠিক আছে। তাহলে 3 নম্বরটা দেখি, ডিউরিং মাসেল কন্ট্রাকশন আইসোট্রপিক ব্যান্ড। আইসোট্রপিক ব্যান্ড মানে আই ব্যান্ডের কথা বলছে, ঠিক আছে। তো আই ব্যান্ড গেটস এলংগেটেড, কিন্তু আমরা কি জানি মাসেল কন্ট্রাকশনের সময় আই ব্যান্ডটা শর্ট হতে হতে অলমোস্ট ডিসঅ্যাপিয়ার করে যায়, ইজন্ট ইট? তার মানে এটা ভুল আছে। তাহলে ডেফিনেটলি আমি যদি 4এরটা নাও পড়ি, 1 আর 4 হচ্ছে আমার কারেক্ট। তো দিস ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। আই থিঙ্ক এটা বোঝা গেছে। নেক্সট যদি আমি কোয়েশ্চেনটা দেখি, সরি ফর দ্যাট ডিলে। নেক্সট যদি আমি কোয়েশ্চেনটা দেখি, আমাকে বলেছে জয়েন্টস আর ক্লাসিফাইড ইনটু 3 মেজর টাইপস, ঠিক আছে। এই কোয়েশ্চেনটা আমাদের না করলেও চলতো, আমার মনে হয় তোরা এটা জানিস। তো যাই হোক, এই কোয়েশ্চেনটা আমরা না করলেও চলবে। আমরা জানি ফাইব্রাস জয়েন্ট, কার্টিলিজেনিয়াস জয়েন্ট আর সিনোভিয়াল জয়েন্ট, আমরা অলরেডি এটা জানি।
আচ্ছা, মিড ব্রেনের জন্য কোন স্টেটমেন্টটা কারেক্ট, এটাও খুবই একটা সহজ প্রশ্ন। আমরা জানি মিড ব্রেনের মধ্যে লেখা আছে, মিড ব্রেন ইজ মানে আমাদের এনসিইআরটি তে মিড ব্রেন ব্যাপারটাই খুব 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 ছোট করে লেখা আছে, কয়েকটা লাইনস। দেখ এখন পরীক্ষার সামনে আমরা এনসিইআরটির উপরই ফোকাস করব, ইজন্ট ইট? তাহলে এখানে লেখাই আছে যে মিড ব্রেনের মধ্যে একটা ক্যানাল থাকে যার নাম সেরিব্রাল অ্যাকুইডাক্ট, ঠিক আছে? তো এই সেরিব্রাল অ্যাকুইডাক্টটাই বা আইটারটাই হচ্ছে মিড ব্রেন দিয়ে পাস থ্রু করে। আর ওই যে ডরসাল পার্টটা, ঠিক আছে, ওর মধ্যে 4টে লোবস থাকে, ঠিক আছে, কর্পোরা, কোয়াড্রিজেমিনা। তাহলে এখান থেকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যেহেতু কারেক্ট বলেছে, 2 আর 3 হবে আমার কারেক্টটা। লোকেটেড বিটুইন থ্যালামাস আর হাইপোথ্যালামাস কেন হবে না? কারণ থ্যালামাসটা হচ্ছে হাইপোথ্যালামাস মানে ডাইনসিফলনের মানে ওয়ালস বা সাইডস গুলোকে থ্যালামাস বলা হয়, ফ্লোরটাকে হাইপোথ্যালামাস বলা হয়। তো ওর মধ্যে তো তার নিচে মিড ব্রেন আছে, তাহলে যদি বলতো হাইপোথ্যালামাস অ্যান্ড হাইন্ড ব্রেন যদি বলতো তাও ঠিক হতো। তো কাজে স্টেটমেন্ট 1টা কিন্তু পুরোপুরি ভুল। নেক্সট যদি যাই, during the conduction of nerve impulse the repolarization occurs with the, এটাও আমাদের জানা আছে, বেসিক্যালি এফ্লাক্স অফ পটাশিয়াম আয়ন্সের জন্য হয়, আমরা তাই জন্য এটাকে দেখছি না, ঠিক আছে। চুজ দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট রিগার্ডিং মাসেল প্রোটিনস, ঠিক আছে, কারেক্ট স্টেটমেন্ট বলেছে। দেখ আবার বলছি, কারেক্ট স্টেটমেন্ট যেহেতু বলেছে অ্যাক্টিন ইজ আ থিন ফিলামেন্ট মেড আপ অফ 2F অ্যাক্টিনস, এটা আমাদের জানা আছে, ঠিক আছে, মানে 1টা ঠিক। আচ্ছা, কমপ্লেক্স প্রোটিন ট্রোপোমায়োসিন ইজ ডিস্ট্রিবিউটেড এট the complex protein tropomyosin is distributed at regular intervals of troponin, এটা তো না, ট্রোপোনিনটা ডিস্ট্রিবিউটেড থাকে রেগুলার ইন্টারভ্যাল অফ ট্রোপোমায়োসিন, তো এটা হবে না। মায়োসিন ইজ আ থিক filament which is not a polymerized protein, এটা ডেফিনেটলি একটা পলিমারাইজড প্রোটিন, তো এটা ভুল। কারণ আমরা জানি মায়োসিন মেরোমায়োসিন মনোমার্স দিয়ে তৈরি হয়, সো ইটস আ পলিমারাইজড প্রোটিন। দ্য গ্লোবিউলার হেড অফ মেরোমায়োসিন, এখানেও দেখ এটা যে ভুল তার সেটা এখানেই বলে দিয়েছে, কনসিস্ট অফ লাইট মেরোমাইসিন, না এটা হেভি মেরোমাইসিন দিয়ে তৈরি হয়, তো কাজেই আমার আনসারটা হবে অনলি 1, ঠিক আছে। নেক্সট যদি আসি, এটা তো খুবই, এখানে একটা কথা বলতে চাই আমি, যদি আমি এই স্টেটমেন্টটা পুরোটাই যে এনসিইআরটি থেকে তোলা, তোরা সবাই বুঝতে পারছিস কিন্তু, ঠিক আছে। তো থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের মধ্যে বেসিক্যালি 2টো লোব থাকে, তো দেখ যদি 2টো লোব থাকে তাহলে a ইজ ইকুয়াল, এটা যে 2 এটা একমাত্র অপশনে আছে, আমরা কিন্তু এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারি, আমরা কিন্তু এখান থেকে ব্যাপারটা থেকে বেরিয়ে যেতে পারি। আই হোপ তোরা বুঝতে পারছিস, বাকিটা আমার পরে পরে লাভ নেই। কিন্তু এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই, এই যে থিন ফ্ল্যাপ অফ কানেকটিভ টিস্যু, এনসিইআরটি তে এটা লেখা আছে হচ্ছে ইসথমাস, তো আমি এটা বলবো যে হ্যাঁ এখানে ইসথমাস কথাটা থাকলে এটা একদম অ্যাট পার এনসিইআরটি হতো। পেরিটোনিয়াম ইউনো আমাকে তাহলে একদম সেই এমব্রায়োনিক ডেভেলপমেন্ট থেকে ইসথমাস কিভাবে তৈরি হয় সেই জায়গায় যেতে হবে, বাট আমরা যেহেতু এনসিইআরটি বেসড পড়াশোনা করি, তো এখানে ইসথমাস থাকলে ব্যাপারটা কিন্তু বেশি ঠিক হতো, ঠিক আছে। নেক্সট যদি আসি, অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স, এটাও খুব সহজ, এটা আমি না করলেও চলে, ঠিক আছে, মানে কর্টিকয়েডস ইনভলভড ইন কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম, গ্লুকোকর্টিকয়েড, গ্লুকো নামটা দেখেই লোকে বুঝতে পারছে। কর্টিসল ইজ দ্য মেইন গ্লুকোকর্টিকয়েড, এনসিইআরটি লাইন। অ্যালডোস্টেরন ইজ দ্য মেইন মিনারেলকর্টিকয়েড, এনসিইআরটি লাইন, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স যে হরমোনগুলোকে তৈরি করে তাদেরকে কর্টিকয়েডস বলা হয়, তাহলে সবকটাই ঠিক এখানে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তো অল আর কারেক্ট, কারেক্ট বলেছে মনে হয় নিশ্চয়ই, ইয়েস। নেক্সট যদি কোয়েশ্চেনে আসি, এই কোয়েশ্চেন গুলো কিন্তু এখন কিন্তু নিটে কিন্তু খুব বেশি ভাবে দেয়, এই কোয়েশ্চেন গুলো কিন্তু নিটে এখন ভীষণ করে দেয়, সেটা হচ্ছে অ্যারেঞ্জ দ্য ফলোইং স্টেপস অফ মাসেল কন্ট্রাকশন ইন দ্য সিকোয়েন্স অফ ইভেন্ট অকারিং ফার্স্ট। এবার দেখ মোস্ট অফ দ্য অপশনে যেহেতু 2 দিয়ে শুরু হচ্ছে, 2টাই নার্ভ ইম্পালস, মানে
আমাকে দেখে নিতে হবে, পরিষ্কার কথা, ঠিক আছে। এবার দেখ তারপরে সবকটাতে 2 এর পরে 4 আছে, তাই না? 4টা কি অ্যাসিটিলকোলিন রিলিজ, এটাও ঠিক। তাই জন্য দেখ 2 এর সাথে যেহেতু 4 আছে, আমরা 4টা না পড়লেও পারতাম, কিন্তু সিকোয়েন্সটা তো বানাতে হবে। তারপরে কি দেখি, যদি 1 এর দিকে তাকাই রিসেপ্টর সাইটস অন সার্কোলেমা, আর যদি 6 এর দিকে তাকাই সাইন্যাপটিক ক্লেফট, তা ডেফিনেটলি অ্যাসিটিলকোলাইনটা যে রিলিজ করবে, অ্যাসিটিলকোলাইনটা কি হবে, সাইন্যাপটিক ক্লেফটে যাবে, সেখান থেকে, কারণ ওখানেও তো ওই মোটর এন্ড প্লেটটাতে তো সেই যে গ্যাপটা থাকে, যেটা নিউরোমাসকুলার জাংশন, ওই ক্লেফটার মধ্যে যাবে, সেখান থেকে যে সার্কোলেমাতে রিসেপ্টরস গুলো আছে তার সাথে বাইন্ড করবে, তারপরে ওই ইম্পালসটা সার্কোলেমার মধ্যে কি করবে, ছড়িয়ে পড়বে অন দা টি টিবিউলস, অ্যাজ আ রেজাল্ট কি হবে, ক্যালসিয়াম রিলিজ হবে, অ্যাজ আ রেজাল্ট কি হবে, শর্টেনিং অফ সার্কোমিয়ার হবে। এটা তো আমি বললাম যেহেতু আমি পেপারটাকে এক্সপ্লেন করছি, কিন্তু আমি যখনই দেখলাম যে 2 এর পরে 4, 4 এর পরে ব্যাপারটা হচ্ছে 6, তাহলে কিন্তু আমি ওখানেই কিন্তু আনসারটা কিন্তু পেয়ে গেছি। দেখ এই টাইপের কোয়েশ্চেনে না একবার অপশনের দিকে তাকাতে হবে, তোকে বুঝতে হবে কোয়েশ্চেনের সাথে যখন অপশনটা দিচ্ছে, অপশনটাকেও যদি আমরা ইউজ করতে পারি টু ইউনো অ্যাপ্রোচ দ্য আনসার, রিচ দ্য আনসার মোর ফাস্ট, ইট ইজ ওয়েলকাম, পরিষ্কার কথা। তো যেহেতু মানে মোস্ট অফ দেমে 2 ছিল, একটাতে 4 ছিল, 4 মানে অ্যাসিটিলকোলাইন রিলিজ, আর 2 মানে হচ্ছে নার্ভ ইম্পালস, তো সবার আগে তো নার্ভ ইম্পালস, এবারে 4 আমার প্রথমেই বাদ হয়ে গেল। তারপর দেখছি সবকটারই 2 এর পরে 4 আছে, তো 2 এর পরে 4টা একবার দেখে নিলাম, কিন্তু না মানে না হলেও চলে, কারণ 2 এর পরে 4টা না থাকলে তারপরে কি হবে সেটাকে আমি মেলাতে পারতাম না। তাই জন্য কিন্তু দেখ 7খানার মধ্যে 3খানাতেই আমার কাজ চলে যাচ্ছে, পরিষ্কার কথা, কারণ এটা বাদ দিয়ে যদি কিছু হয় সেটা আমার অপশন কভার করছে না, ইজন্ট ইট? আমি যখন পরীক্ষায় বসে গেছি, আমার গিভেন অপশনস এর মধ্যে যেটা বেস্ট কম্বিনেশন, আমাকে সেটাকে মার্ক করে আসতে হবে। তারপরে যদি ওটা নিয়ে কোনো ডিসক্রিপেন্সি থাকে, ওটা তো আউটসাইড এক্সাম হলে হবে, ইনসাইড এক্সাম হলে তো আবার কিছু করে আসতে হবে, ইজন্ট ইট? নেক্সট যদি যাই, আবার বলছে রিপোলারাইজেশন অফ নার্ভ ফাইবার, এরকম তো একটা কোয়েশ্চেন আমরা দেখেইছি, যেহেতু মানে কে প্লাস বাইরে বেরোয়, তাহলে কে প্লাস ওপেন থাকবে, কে প্লাস চ্যানেল ওপেন থাকবে, সোডিয়াম বন্ধ থাকবে, 2 আর 4 আশা করি দেখতেই পাচ্ছিস, ঠিক আছে। এটা এনসিইআরটি লাইন, ইফ্লাক্স অফ পটাশিয়ামের জন্য রিপোলারাইজেশনটা হয়, তো কাজে ইফ্লাক্স অফ পটাশিয়াম যদি হয় তাহলে এই দুটো ছাড়া তো হবে না, ঠিক আছে। তো কাজেই আমার 2 আর 4টা ঠিক। নেক্সট যদি আসি, posterior pituitary is under the direct control of, আমরা জানি, ঠিক আছে, আমরা এটা নিয়ে কিন্তু আর বেশি ইয়ে করব না, ঠিক আছে। দেখ অ্যাক্সোনাল রেগুলেশন অফ নিউরোহাইপোফাইসিস হবে না, কারণ নিউরোহাইপোফাইসিস থেকে সরি দেখ নিউরোহাইপোফাইসিস থেকে মানে অ্যাক্সোনাল রেগুলেশন অফ দ্য নিউরোহাইপোফাইসিস বলেছে, ডাইরেক্ট নিউরাল রেগুলেশন অফ দ্য হাইপোথ্যালামাস বলেছে, ঠিক আছে। দেখ পস্টেরিয়র পিটুইটারি যেহেতু বলেছে, ও তো হাইপোথ্যালামাসের হরমোন গুলোকে স্টোর করে আর রিলিজ করে, তাই না? তাহলে এখানে একটাই অপশন এটাকে গোল থ্রু করছে, ইজন্ট ইট? এই জন্য মানে অ্যাক্সোনাল রেগুলেশন অফ নিউরোহাইপোফাইসিস বা পস্টেরিয়র পিটুইটারিকে নিউরোহাইপোফাইসিস বলা হয়, তো কাজেই ডাইরেক্ট নিউরাল রেগুলেশন অফ হাইপোথ্যালামাস, একদম তোরা জানিস যেটা হাইপোথ্যালামাস থেকে ভায়া দা পোর্টাল সার্কুলেশন অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারিতে ওই হাইপোথ্যালামিক হরমোনস গুলো আসে বা নিউরো হরমোনস গুলো, আর পস্টেরিয়র পিটুইটারিতে ডাইরেক্ট যে নিউরো সিক্রেটারি সেলস গুলো আছে সেগুলোর কিন্তু পুরো অ্যাক্সন গিয়ে কিন্তু থ্রু ইটস অ্যাক্সন এন্ডিং পস্টেরিয়র পিটুইটারিতে হরমোনটাকে রিলিজ করছে, ওখান থেকে জিনিসটা সিক্রেট হচ্ছে, ইজন্ট ইট? তো এটাও আমাদের হয়ে গেল। নেক্সট যদি আসি, ক্রিকেট প্লেয়ার ইজ ফাস্ট চেজিং আ বল ইন দ্য ফিল্ড, একটা অ্যাপ্লিকেশন টাইপের কোয়েশ্চেন, বলছে ফলোইং গ্রুপস অফ বোন আর ডাইরেক্টলি কন্ট্রিবিউটিং টু দিস মুভমেন্ট। ফাস্ট চেজিং যখন করছে, ফাস্ট চেজটা কিসের জন্য করছে, ওর পা দিয়ে করছে, তো লেগস দিয়ে করছে ফাস্ট চেজিংটা, চেস করছে মানে দৌড়াচ্ছে। তো এখানে আমাকে দেখতে হবে এই যে 4টে অপশনের মধ্যে কোন সেটটা খালি লেগ বোনসকে ডিটারমাইন করছে, টার্সেল,
ফেমার, মেটাটার্সাল, টিবিয়া। কারণ বাকি যদি আমি দেখি স্টার্নাম, ওটা ওটা এক্সিয়াল স্কেলিটনের পার্ট। পেলভিস বলছে, পেলভিস তো কোমর হয়ে গেল। আলনা, আলনা কোথায়? ওটা আমার ফোর লিম্বস এর পার্ট হয়ে গেল। এখানে আবার ম্যালিয়াস বলছে, ম্যালিয়াস মানে আমার ইয়ার অসিকেলস, তাহলে আমার অপশন 4টাই হবে এখানে। নেক্সট যদি আসি, during the transmission of nerve impulse to a nerve fiber, potential of the inner side of the plasma membrane has which type of electric charge? আমরা জানি এমনি একটা যখন নার্ভ ফাইবার থাকে ওর বাইরেটা পজিটিভ হয়, ভেতরটা নেগেটিভ হয়। যখন এই জায়গাটা এটাকে কি বলা হয়, তাই জন্য আমরা বলি রেস্টিং স্টেজেও পোলারাইজ থাকে, তাই না? স্টিমুলাস লাগলে পরে কি হয়, এর মধ্যে এটা ডিপোলারাইজড হয়, ভেতরটা পজিটিভ হয় বাইরেরটা নেগেটিভ হয়, তাই না? তো ভেতরটা পজিটিভ হয়ে যাবে আর বাইরেটা নেগেটিভ হয়ে যাবে, তাই না? এবার নেক্সট ও কি করবে, যেহেতু অ্যাকশন পোটেনশিয়ালটা যেহেতু এগোবে, আবার এই জায়গাটা রিপোলারাইজড হবে। তো এই হলো ঘটনা, মানে আবার সেই ভেতরটা কি হয়ে যাবে, নেগেটিভ হয়ে যাবে, বাইরেটা পজিটিভ হয়ে যাবে। তো আমাকে বলেছে ইনার সাইডটা, তো আমি প্রথমে কি বললাম, বাইরে পজিটিভ থাকে ভেতরে নেগেটিভ থাকে, তাহলে ফার্স্ট নেগেটিভ, স্টিমুলাস যাচ্ছে দেন পজিটিভ, আবার যখন রিপোলারাইজড হচ্ছে ব্যাক টু নেগেটিভ হয়ে গেল। একদম এনসিইআরটি তে ছবি সহকারে বোঝানো আছে, তাই না? নেক্সট কি এখানে বলা আছে, স্টাডি দ্য ফলোইং টেবিল এন্ড সিলেক্ট দ্য কারেক্ট অপশন। দেখ এখানে একটা কথা বলি, আমরা যেহেতু জাস্ট অ্যাবাউট টু গিভ আওয়ার নিট এক্সামিনেশন, আমাকে কিন্তু এখানে আমার যেটুকু বোঝাবার তোকে বোঝাচ্ছি, কিন্তু আমাকে কুইক আনসারে রিচ করতে হবে। আই হ্যাভ টু রিচ দ্য আনসার অ্যাজ কুইকলি অ্যাজ ইট ক্যান, ইজন্ট ইট? ফলোইং টেবিল সিলেক্ট দ্য কারেক্ট অপশন, দেখে বুঝতেই পারছিস এখানে কি বলেছে। প্রথমটা বলেছে নিউরোহাইপোফাইসিস, ও হরমোন দেয়, নিউরোহাইপোফাইসিস মানে হচ্ছে পস্টেরিয়র পিটুইটারি, ভ্যাসোপ্রেসিন দেয়, ও ডেফিসিয়েন্সিতে ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস হয়। মানে ওয়ানটা ঠিক হবে, এবার ওয়ানটাই দুটোর মধ্যে আছে, মানে এই দুটো বেরিয়ে গেল, ঠিক আছে? এবার টুটা যদি দেখে নিই, অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স, কর্টিকোস্টেরয়েডস, ঠিক আছে? জানিস যে কর্টিকয়েডস গুলো তৈরি হয়, ওটা বেসিক্যালি স্টেরয়েড ক্যাটাগরির হরমোন, এবং ওর ডেফিসিয়েন্সিতে অ্যাডিশন ডিজিজই হয়, এনসিইআরটি তে লেখা আছে। তাহলে 1 আর 2টা হবে, ঠিক আছে? 1 আর 4টা হবে না কেন? কারণ থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, ঠিক আছে, যদি ক্যালসিয়াম মানে অ্যাক্রোমিগালি ইজ দ্য ওভার সিক্রিশন অফ গ্রোথ হরমোনস ডিউরিং অ্যাডাল্টহুড, তাই না? তো ওটার ডেফিসিয়েন্সি ডিসঅর্ডার তো এটা না, তো ওখান থেকে এটা বেরিয়ে গেল। নেক্সট যদি আসি, এই যে একটা ছবি দিয়েছে, এটা আমাদের পুরোপুরি এনসিইআরটির ছবি। পরিষ্কার কথাই তিনটে পার্টের আগে পরিষ্কার কথা কিছু লেখা আছে এনসিইআরটি বইটাতে। প্রথমটা যেহেতু দেখছি পুরো একদম একটা মানে ইলংগেটেড একটা যেহেতু সেট আছে, মানে পরিষ্কার কথা প্রথমটা হচ্ছে রিল্যাক্সড, তারপর একটা হচ্ছে কন্ট্রাক্টিং, লাস্টেরটা হচ্ছে ম্যাক্সিমালি কন্ট্রাক্টেড, তাই না? যদি আমি ABC তে আসি, তাই না? তাহলে এখান থেকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি মাসেল ফাইবারটা, যে মাসেল ফাইবারের মধ্যে হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের যে মায়োফিলামেন্টস গুলো বা মায়োফাইব্রিলস গুলো, ওরা যেহেতু কন্ট্রাক্ট করছে ওই সার্কোলেমাটা, দা ইউনো দা আমরা যেটা জানি দ্য কন্ট্রাক্টাইল ইউনিট অফ আ মাসেল ফাইবার, সার্কোলেমা যেভাবে কন্ট্রাক্ট করছে, তাই জন্য সার্কোমিয়ার যেভাবে কন্ট্রাক্ট করছে, এক্সট্রিমলি সরি, ঠিক আছে? তো সার্কোমিয়ার যেভাবে কন্ট্রাক্ট করছে, আই শুড রিয়েলি অ্যাপোলোজাইজ ফর দিস, সার্কোমিয়ার দ্য কন্ট্রাক্টাইল ইউনিট অফ আ মাসেল ফাইবার। তো সার্কোমিয়ার যেভাবে কন্ট্রাক্ট করছে সেটা এখানে, এটা তো রিল্যাক্স স্টেটে আছে, ও কন্ট্রাক্ট করছে, ও ম্যাক্সিমালি কন্ট্রাক্টেড, ইজন্ট ইট? তো এই হলো ঘটনা। নেক্সট যদি আসি, সিকোয়েন্স অফ মেনিনজেস অফ ব্রেন ফ্রম আউটসাইড টু ইনসাইড। দেখ আমি তোকে একটা কথা বলে রাখি, যদি এটা ব্রেন হয়, মেনিনজেস কি করে, ব্রেনের অ্যাক্রসে একটা প্যাডের মতো কাজ করে, একটা প্যাডের মতো কাজ করে। প্যাড, প্যাড মানে একটা কুশনের মতো, একটা প্যাডের মতো কাজ করে, তাই না? তো হঠাৎ আমি প্যাড কথাটা বললাম কেন? একদম ব্রেনের সাথে লেগে থাকে হচ্ছে পায়া ম্যাটার, তারপর থাকে আরাকনয়েড ম্যাটার, লাস্টে থাকে ডিউরা ম্যাটার,
ঠিক আছে, তাই জন্য এই কথাটা বললাম তোদের যাতে মনে থাকে। তাহলে যেহেতু আউটসাইড টু ইনসাইড বলেছে, তাহলে বাইরে থেকে ভেতরে গেলে প্রথমে ডিউরা থাকবে, তারপর আরাকনয়েড থাকবে, তারপর পায়া ম্যাটার থাকবে। তো প্রথমে ডিউরা, আরাকনয়েড, পায়া। ওকে, নেক্সট, a person passes much urine and drinks much water but his blood glucose level is normal. এবার যেহেতু মাছ ইউরিন করছে, ঠিক আছে, মানে আর আবার মাছ ওয়াটারও কনজিউম করছে, মানে মাছ ওয়াটার কনজিউম করছে মানে ওই এক্সট্রা ওয়াটারটা কিন্তু ঠিকঠাক করে কিন্তু রিঅ্যাবজর্ব হচ্ছে না, আর সেটা একমাত্র হয় হচ্ছে কি ভ্যাসোপ্রেসিনের ডেফিসিয়েন্সিতে, যেই ডিসঅর্ডারটাকে ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস বলা হয়, ইজন্ট ইট? তো বেসিক্যালি এখানে বলবো রিডাকশন অফ ভ্যাসোপ্রেসিন সিক্রিশন ফ্রম পস্টেরিয়র পিটুইটারি। কারণ যদি ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল নর্মাল আছে, তাই জন্য তো ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল যদি হাই হতো সেই ক্ষেত্রেও ফ্রিকুয়েন্ট ইউরিনেশন হয়, সেটা ডায়াবেটিস মেলিটাস। তো কাজে এখানে যেহেতু সেই জিনিসটা এখানে মেনশন করে দিয়েছে, আমরা খুব ইজিলি কিন্তু এখানে আনসারে রিচ করতে পারবো। ঠিক আছে, রিড দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট কেয়ারফুলি এন্ড সিলেক্ট দ্য কারেক্ট অপশন। মেডুলা ইজ কানেক্টেড টু দ্য স্পাইনাল কর্ড, ঠিক। মেডুলার মধ্যে এইসব ইনভলেন্টারি যে রিফ্লেক্স গুলো থাকে তার কন্ট্রোল সেন্টার থাকে, ঠিক। সেরিবেলামের মধ্যে হাইলি কনভলিউশনস থাকে, যাতে কনভলিউশন মানেই যাতে বেশি বেশি নিউরন ওখানে অ্যাকোমোডেট করতে পারে, ঠিক। মানে এটা হবে আনসার, তাই না? নেক্সট যদি আসি, দ্য মায়োসিন বাইন্ডিং সাইট ইজ ফাউন্ড অন, এই জায়গাতে কারো কারো কনফিউশন থাকে। বেসিক্যালি তুমি দেখবে মায়োসিনের যে মাথাটা, তার মধ্যে কিন্তু ওই মাথাটার মধ্যে যে গ্লোবিউলার হেডটা থাকে ওর মধ্যে এটিপি বাইন্ডিং সাইট আর অ্যাক্টিন বাইন্ডিং সাইট বলে দুটো কথা লেখা আছে। মানে মায়োসিনের মাথাটা কিন্তু অ্যাক্টিনের সাথে বাইন্ড করে। এবার অ্যাক্টিনের মধ্যে যে মায়োসিন বাইন্ডিং সাইটগুলো আছে ওগুলোকে কি করে, ট্রোপোমায়োসিন ঢেকে রাখে, অ্যান্ড ট্রোপোমায়োসিন যাতে সরে না যায় তার উপরে ট্রোপোনিন বসে থাকে। বাট ডিউরিং মাসেল কন্ট্রাকশন যেহেতু ক্যালসিয়াম গিয়ে ট্রোপোনিনের সাথে বাইন্ড করে ট্রোপোনিনের কনফরমেশনটাকে চেঞ্জ করে দেয়, এই জন্য কি হয়, ট্রোপোমায়োসিন ওই জায়গাটা থেকে একটু সরে যায়, একদম সরে যায়, তাই জন্য এক্সপোজ করে দেয় অ্যাক্টিভ সাইট অন অ্যাক্টিন ফর মায়োসিন। অ্যাজ আ রেজাল্ট মায়োসিনকে অ্যাক্টিনটাতে বাইন্ড করে, তো কাজেই এটা অ্যাক্টিন প্রোটিনই আমাদের আনসার হবে। আর এটা যদি আমি এত কিছু যদি মাথায় নাও রাখি, মায়োসিনের মাথার মধ্যে অ্যাক্টিন বাইন্ডিং সাইট লেখা আছে, মানে ইট বাইন্ডস টু অ্যাক্টিন, পরিষ্কার কথা। আমি যদি একদম টেস্টের আগে যদি তাড়াতাড়ি ব্যাপারটাকে ডিল করতে চাই। নেক্সট যদি দেখি কি বলেছে, এটা তো দেখে বুঝতেই পারছো একদম সিম্পল একটা এনসিইআরটি থেকে তোলা ছবি। এ বলেছে, এটা কি, এটা হচ্ছে এখানে হরমোন, তার মানে আমার 3-4 বেরিয়ে গেল। এটা যেহেতু হরমোন, বিটা ডেফিনেটলি হরমোন গিয়ে বাইন্ড করছে, মানে বিটা রিসেপ্টর, সিটা সেল, আমি তোকে যাচ্ছি না, এটা হরমোন, বিটা রিসেপ্টর, সিটা সেল মেমব্রেন, আমি কিন্তু অপশনের দিকে তাকিয়ে আছি। ডিটার মধ্যে পরিবর্তন আছে, ডিটা তাহলে কি, ডি কোথায়, জেনারেশন অফ ডি। তোরা জানিস ডিটা হচ্ছে সেকেন্ডারি মেসেঞ্জার, কারণ প্রাইমারি মেসেঞ্জার তো হরমোন নিজে। তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমি অপশনটা পেয়ে যাচ্ছি, এটা হচ্ছে হরমোন, বিটা হচ্ছে রিসেপ্টর, ঠিক আছে, যার মধ্যে হরমোনটা কি বাইন্ড করছে। তুমি দেখে বুঝতেই পারছো এটা মেমব্রেন বাউন্ড রিসেপ্টরের কথা বলছে, মানে এই হরমোনগুলো কিন্তু মেমব্রেনকে ক্রস করতে পারে না। মানে মেনলি যেগুলো প্রোটিনেশিয়াস যে বা অ্যামাইনো অ্যাসিড যে হরমোনগুলো হয়, যেমন পিটিউটারি হরমোনসগুলো, ওরা এইভাবে কাজ করে। যারা ওই আয়োডোথাইরোনাইন মানে থাইরয়েডের হরমোনগুলো বা যেগুলো স্টেরয়েড হরমোন, সেগুলো কি হয়, তাদের কি থাকে, ইন্ট্রা সেলুলার রিসেপ্টর। ওদের রিসেপ্টর গুলো জেনারেলি সেলের ভেতরে ইনসাইড দ্য নিউক্লিয়াস থাকে, যেখানে গিয়ে ওরা বাইন্ড করে কি করে, জিন এক্সপ্রেশনটাকে মডিফাই করতে পারে, আমরা সেটা জানি। এটা যেহেতু ওই মেমব্রেন বাউন্ড রিসেপ্টরের কথা বলেছে, সো উইল জাস্ট ডিল লাইক দ্যাট অনলি। নেক্সট যদি আসি, which of the following statement is true for ciliary movements in the propulsion of excretory products, ঠিক। ট্র্যাকিয়া, ভাসা এফারেন্সিয়া, ওভিডাক্স, একদম ঠিক। ভাসা এফারেন্সিয়াতেও থাকে, ঠিক আছে, যেটা রেটেটেস্টিস থেকে স্পার্মটাকে একটু পুশ করে যাতে এপিডিডাইমিসে রিচ করতে পারে। কারণ স্পার্ম যখন তৈরি হয়, স্পার্মাটোজোয়া যখন তৈরি হয়, যখন স্পার্মিয়েশন হয়, that means they embed their head into the Sertoli cells, they take the nourishment, they come out into the lumen of the seminiferous tubules, swim out to the retetestis। এবার retetestis থেকে যে epididymis এ যাবে, ওর কতটা এনার্জি নিতে পারে, তো কাজে এই সিলিয়েটেড ইনার সারফেস অফ দ্য ভাসা এফারেন্সিয়া ওকে ঠেলে দেয় টুয়ার্ডস দ্য এপিডিডাইমিস। প্যারামেশিয়ামে তো থাকেই,
আদার সিলিয়েটস বলে দিয়েছে, তো বেসিক্যালি অল অফ দ্য অ্যাবভ হবে। ঠিক আছে, নেক্সট যদি আসি আবার এই যে হাইড্রোফিলিক হরমোন। হাইড্রোফিলিক মানে কি ওয়াটার লাভিং। তো ওয়াটার লাভিং হরমোন মানে বুঝতেই পারলে যেটা যেটা করলাম একটু আগে, যে মেমব্রেন বাউন্ড রিসেপ্টর, তার কথাই বলা হচ্ছে। ও যেহেতু ওয়াটার লাভিং মানে ও কি মানে মানে লিপিডের মধ্যে ডিজলভ করবে না, তো কাজেই ও গিয়ে ওই মেমব্রেনে গিয়েই বাইন্ড করবে। তো তো আমরা পরিষ্কার এখানে যদি এক সিকোয়েন্সটা বলে, এই যে হরমোন বাইন্ডস টু প্লাজমা মেমব্রেন, তাহলে এটা 1 নম্বর দিয়ে শুরু হবে, প্লাজমা মেমব্রেনে গিয়ে হরমোনটা বাইন্ড হবে, এবং তারপরে আমরা কি জানি সেকেন্ডারি মেসেঞ্জারটাকে জেনারেট করবে, মানে 1 এর পরে 4 হবে, 1 এর পরে 4 এই একটাতেই আছে। ঠিক আছে, আমরা বাকিগুলো না পড়লেও চলে, আমি এখানে বাকিগুলো এক্সপ্লেন করবোও না, কারণ আমার কাছে কথা হচ্ছে আমাকে কুইকলি আনসারে পৌঁছাতে হবে। আমার এখানে এখন আমার কাজটা হচ্ছে কিন্তু এক্সপ্লেন করার থেকেও বেশি কিন্তু কত তাড়াতাড়ি আনসারে রিচ করতে পারবি সেটা তোদেরকে দেখানো, সেটা তোদেরকে শেখানো। তোরা জানিস, তোরা পড়েছিস, পড়া জিনিস আর কতবার পড়বি, একটা সময় তো নিজের মধ্যে একটা সেলফ কনফিডেন্স রাখতে হবে যে আমি 2 বছর ধরে যা পড়লাম, আমি তো কিছু তো জানি রে বাবা, আমি এতদিন ধরে পড়লাম, তো তার কাজে আমি কুইকলি কিভাবে আনসারে রিচ করতে পারবো, এটা কিন্তু একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ম্যাটার ইন কেস অফ দিস টাইপ অফ এক্সামিনেশন। কারণ পড়েছে সবাই, 22 লাখ 23 লাখ পরীক্ষা দেয়, তার যদি 10% সিরিয়াস স্টুডেন্ট হয়, মানে 2.5-3 লাখ সিরিয়াস স্টুডেন্টস পরীক্ষা দিচ্ছে, সবাই পড়ে গেছে ওখানে। এবার কিন্তু এই এক্সাম হলে তুমি কত কুইকলি আনসারে রিচ করতে পারছো, তোমার টাইম ম্যানেজমেন্ট আর তোমার স্ট্রিট স্মার্টনেস তোমার সিলেকশনটাকে এনশিওর করে, দ্যাটস অল। তাহলে সিনাপটিক ভেসিকল কন্টেন্টস কেমিক্যাল কল্ড, অবভিয়াসলি নিউরোট্রান্সমিটার যখন হয়, সিনাপটিক ফ্লুইড যখন হয়, আর আমরা নিশ্চয়ই এনসিইআরটি তে যে সিনাপটিক নবের যে ছবিটা দিয়েছে ওর মধ্যে এরকম আমরা ভেসিকলস দেখেছিলাম, তার মধ্যে এরকম করে কি ছিল, নিউরোট্রান্সমিটার গুলো ছিল, তাই না? তো কাজে একে আমরা ভেসিকুলার ফ্লুইডও বলতে পারি। সো এখানে অল অফ দিস আনসারটা হবে। নেক্সট দেখো, ইনকারেক্ট অপশন বলেছে থাইরয়েড হচ্ছে লার্জেস্ট, এটা তো কারেক্ট। T3 T4 তৈরি করে, এই যে থাইরয়েড কনসিস্ট অফ 4 লোবস, আমরা একটু আগে বললাম থাইরয়েডে 2টো লোব থাকে, জয়েন্ট বাই ইসথমাস। ঠিক আছে, তাহলে থাইরয়েড কন্টেন্স 4 লোবস, আর ওর মধ্যে ফলিকলস থাকে, আর তার মধ্যে স্ট্রমাল টিস্যু থাকে, তিনটেই এনসিইআরটি লাইন, তো কাজে লাস্টেরটাই ভুল। সিনোভিয়াল জয়েন্টস বলেছে, এটা তো আরো সোজা, এটা আমি এলিমিনেশন করেও পৌঁছাতে পারি, এটা আমি সিলেকশন করেও পৌঁছাতে পারি। বল এন্ড সকেট হবে, হিঞ্জ হবে, পাইভট হবে, এনসিইআরটি তে লেখা আছে, কারণ সুচারস অফ স্কাল ওটা একটা ইমুভেবল জয়েন্ট, আর ভার্টিব্রাল হচ্ছে কি পার্শিয়ালি মুভেবল বা কার্টিলেজিনিয়াস জয়েন্টস। 4 আর 5 টা হবে না, মানে 1 2 3 হবে, 1 2 3 অপশন 4 এ আছে, শেষ। নেক্সট যদি আসি, হুইচ স্টেটমেন্টস আর রং, এসব বলেছে সিনাপটিক ক্লেফট অফ নিউরনস সিক্রিট অ্যাড্রেনালিন, myelinated nerve fibers are enveloped with Schwann cells which form myelin sheath around the axon, এটা আমাদের এনসিইআরটি লাইন। নন মাইলিনেটেডও Schwann cells থাকে কিন্তু মাইলিন শীথ তৈরি করে না, এটাও কারেক্ট। ঠিক আছে, তো এবার আমাকে বলেছে তাহলে এই দুটো আমার মোটামুটি কারেক্ট মনে হচ্ছে, তো 2 আর 3 হচ্ছে কারেক্ট। ঠিক আছে, আর তাহলে 1 আর 4টা এখানে স্পাইনাল কর্ড আর ক্রেনিয়াল নার্ভ, ওখান থেকে স্পাইনাল কর্ড থেকে যে নার্ভ গুলো বেরোচ্ছে বা ক্রেনিয়াম বা ব্রেন থেকে যে নার্ভ গুলো বেরোচ্ছে ওগুলো তো মাইলিনেটেড হয়, কারণ ওদের ক্লোজ প্রক্সিমিটির জন্য ফর দ্যাট ইনসুলেশন দে নিড দ্য মাইলিন শীথ, তো ওরা মাইলিনেটেড হবে। আর সিনাপটিক ক্লেফট অফ নিউরন সিক্রিট অ্যাড্রেনালিন, এবার অনেকে বলতে পারে যে স্যার আমি তো এখানে এটাকে একটা নিউরোট্রান্সমিটার হিসেবে তো এখানে কনসিডার করতে পারি, তো ওটা সিনাপটিক নব বা অ্যাকশনের এন্ডিংটা ওটা তৈরি করে, ওটা সিনাপটিক ক্লেফট তৈরি করে না, তো কাজেই এটা ভুল আছে, এটাই আনসার হবে। নেক্সট যদি যাই, কন্ট্রাকশন অফ মাসল টেক্স প্লেস বাই দ্য স্লাইডিং অফ, এটা আশা করি আমার মানে বলার মানে তোরা জানিস, থিন ফিলামেন্ট মানে অ্যাক্টিন মায়োসিনের উপর স্লাইড করে, এটাকে স্লাইডিং ফিলামেন্ট থিওরি বলে, তো বেকার এটা নিয়ে আমি হেজালাম না। না, হোয়াট ইজ দিস, এটা একটা কি বলেছে, এ ছবি দিয়ে দিয়েছে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা হাইপোথ্যালামাস হবে, তাহলে এটা যদি হাইপোথ্যালামাস হয় তাহলে এটা হাইপোথ্যালামাস এখানে আছে, এই তিনটাতে আছে, মানে এটা বেরিয়ে গেল। ঠিক আছে, নেক্সট বিটা, এটা হাইপোথ্যালামিক নিউরনস বা যাদেরকে নিউক্লিয়াই বলে ডাকা হয়, বিটা হাইপোথ্যালামিক নিউরনস এই তিনটেতেই আছে, আমরা এটা দেখেও যেতে পারি। সিটা বলেছে পোর্টাল সার্কুলেশন, ইয়েস সিটা পোর্টাল সার্কুলেশন, এবং সিটা পোর্টাল সার্কুলেশন খালি অপশন 2 তে আছে, কারণ সিটা পস্টেরিয়র পিটুইটারি কোথায় বলে দিয়েছে, অপশন 3 আর 4 এ বলে দিয়েছে, তো ওটা কখনোই হবে না, পস্টেরিয়র পিটুইটারি হচ্ছে ডিটা, তো কাজে 2টা আমার কারেক্ট আনসার হবে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে এগুলো।
ঠিক আছে, আমরা কুইকলি এই জিনিসগুলোকে করব। হুইচ অফ দ্য ফলোইং গ্লিয়া হ্যাজ আ জার্মিনাল লেয়ার অরিজিন ডিফারেন্ট ফ্রম আদার্স। দেখ এখানে একটা কথা বলতে চাই, তোরা জানিস মোর দ্যান হাফ ভলিউম অফ দ্য নিউরাল টিস্যু ওর মধ্যে নিউরোগ্লিয়া সেলস থাকে। এবার নিউরোগ্লিয়া সেলসের মধ্যে অ্যাস্ট্রোসাইটস থাকে, অলিগোডেন্ড্রোসাইটস থাকে, ঠিক আছে। মাইক্রোগ্লিয়াও অনেকে বলতে পারে ইজ ওয়ান অফ দ্য নিউরোগ্লিয়া সেলস, ঠিক আছে। আর এপেন্ডিমাল সেলস দে আর অ্যানাদার সেট অফ সেলস যেটা তোমার নিউরাল টিস্যুর মধ্যে পাওয়া যায়। মানে নিউরাল টিস্যুর মেন ফাংশনাল ইউনিট বলতে পারিস নিউরনস, কিন্তু এপেন্ডিমাল সেলস গুলো কোথায় থাকে? দে লাইন দা ওই ভেন্ট্রিকলস অফ দ্য ব্রেন, মানে ব্রেনের যে ভেন্ট্রিকুলার যে ক্যাভিটিটা আছে ওটাকে লাইন করে, তারপরে সেন্ট্রাল ক্যানাল অফ দ্য স্পাইনাল কর্ডটাকে লাইন করে। করয়েড প্লেক্সাসের মধ্যে এপেন্ডিমাল সেলস গুলো থাকে। দে আর সিলিয়েটেড এপিথেলিয়াল স্পেশালাইজড এপিথেলিয়াল সেলস যারা কি করে ওই সিএসএফটাকে বা সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডটাকে ওই সিলিয়া গুলো কি করে ঠেলে যাতে সিএসএফটা ফ্লো করে। ইভেন করয়েড প্লেক্সাসের যে এপেন্ডিমাল সেলস গুলো আছে দে সিক্রিট সিএসএফ অ্যাজ ওয়েল। তো কাজেই আমরা জানি, আমরা অ্যানিমেল টিস্যুতে পড়েছি যে কানেকটিভ টিস্যু আর মাসকুলার টিস্যু দে আর মেসোডার্মাল ইন অরিজিন। এপিথেলিয়াল টিস্যু তিনটে লেয়ার দিয়ে তৈরি হয়, আর নিউরাল টিস্যু স্পেসিফিক্যালি ইট ইজ এক্টোডার্মাল ইন অরিজিন। তাহলে এখানে কেউ বলতে পারে চারটেই যেহেতু নিউরাল টিস্যুর অধীনে চলে আসছে তাহলে চারটেই তো এক্টোডার্মাল ইন অরিজিন হবে। কিন্তু এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই, মাইক্রোগ্লিয়া যে হয় ওরা কি, দে আর মডিফাইড ম্যাক্রোফেজেস। আমরা ম্যাক্রোফেজেস কোথায় পড়েছিলাম? ম্যাক্রোফেজেস এরিওলার টিস্যুতে পড়েছিলাম, তাই না? এবং এরিওলার টিস্যুর মধ্যে ম্যাক্রোফেজ গুলো থাকে। এরিওলার টিস্যু কি? ইটস আ কানেকটিভ টিস্যু হুইচ ইজ মেসোডার্মাল ইন অরিজিন। তাহলে ম্যাক্রোফেজ কিন্তু বেসিক্যালি মেসোডার্মাল ইন অরিজিন হয়। তাই মাইক্রোগ্লিয়াল সেলস গুলো যে স্পেশালাইজড যে গ্লিয়াল সেলস হয় ওরা থাকেই নিউরাল টিস্যুতে যাতে ওই ডেড ওর্ন আউট সেলস গুলোকে এনগালফ করতে পারে, তাই না? কোনো ফরেন পার্টিকলসকে এনগালফ করতে পারে। তো কাজে এর মধ্যে মাইক্রোগ্লিয়াটা কিন্তু মেসোডার্মাল ইন অরিজিন হবে। কেন হবে সেটা বলে দিলাম, বাকিগুলো কিন্তু এক্টোডার্মাল ইন অরিজিন। তাহলে এখানে আমার আনসারটা হবে মাইক্রোগ্লিয়া, ঠিক আছে। আনসারটা হবে কি? মাইক্রোগ্লিয়া। নেক্সট যদি আসি, দেখেই বুঝতে পারছো হাইপোথ্যালামাস থেকে কি করেছে। অবভিয়াসলি হাইপোথ্যালামাস থেকে যেটা রিলিজ হয় সেটাকে, যেহেতু এখানে আমাদের রিপ্রোডাক্টিভ মানে চ্যানেলটাকে দিয়েছে, তাহলে এটা জিএনআরএইচ হবে সবকটাই সবাই জানে। অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারিতে পড়ে যেহেতু এটা ওভারির উপরে কাজ করছে, ওভারির উপরে কাজ করছে মানে এলএইচ আর এফএসএইচ বিটা হবে, সেটা ওভারির উপরে কাজ করে ওভারি কি ইস্ট্রোজেন বা প্রোজেস্টেরন দেবে, যেটা কি আলটিমেটলি ইস্ট্রোজেন হোক বা প্রোজেস্টেরন হোক ইউটেরাসকে গিয়ে প্রলিফারেট করাতে হেল্প করবে, তাই না? তো কাজেই এটা পুরো লাইন ধরে এটা যাচ্ছে। সো দিস ইজ মাই আনসার। নেক্সট যদি আসি, স্ক্যাপুলা ইজ আ ট্রায়াঙ্গুলার বোন সিচুয়েটেড এনসিআরটি লাইন ডরসাল পার্ট অফ দ্য থোরাক্স। ডরসাল মানে পিঠের দিকে, বিটুইন দ্য সেকেন্ড এন্ড সেভেন্থ রিব। এনসিআরটি লাইন থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন, এর পিছনে টাইম ওয়েস্ট করা at this point of time is useless, সেটা আমরা জানি, করব এগোবো। ফর্মুলা অফ ভার্টিব্রাল কলাম অফ ম্যান ইজ, তাহলে ম্যানের ভার্টিব্রাল কলামে যদি ফর্মুলাতে যদি আমি জানি সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা 7 থাকে, থোরাসিক 12 থাকে, ঠিক আছে। কিন্তু আমার লাম্বার 5 থাকে, স্যাক্রাম আর কক্সিক্সটা ফিউজ থাকে বলে একটা একটা করে থাকে, তাই না? 26 খানা ভার্টিব্রা, 12 7 19 5 24 to 26, ঠিক আছে। দ্য অ্যাকশন পোটেনশিয়াল প্রপাগেশন অফ মাইলিনেটেড নিউরনস আর ফাস্টার দ্যান আনমাইলিনেটেড, কারণ বেসিক্যালি ওই নোডস অফ র্যানভিয়ারের উপর দিয়ে সলিটারি কন্ডাকশন হয় কারণ মাইলিন শীট থাকে বলে। কাজে মোর দ্যান ওয়ান কারেক্ট, দিস ইজ দ্য আনসার, ঠিক আছে। নেক্সট, islets of Langerhans, normal human pancreas, NCERT line 1 to 2% of pancreatic tissue, NCERT এর মধ্যে পরিষ্কার লেখা আছে। আচ্ছা, রিল্যাক্সেশন অফ মাসল টেক্স প্লেস, এটা আমি একটু ছোট্ট এক্সপ্লেন করব। অবভিয়াসলি তোরা জানিস ক্যালসিয়াম আয়নটাকে পাম্প করবে ইনটু দ্য সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, আর অবভিয়াসলি এটিপির দরকার পড়বে, এবং ট্রোপোনিনের তো কনফরমেশনাল চেঞ্জেস হবে অ্যাজ আ রেজাল্ট অফ মাস্কিং, অ্যাজ আ রেজাল্ট অ্যাক্টিন ফিলামেন্টটা আবার মাস্কড হয়ে যাবে, মানে ট্রোপোমায়োসিন গুলো আবার অ্যাক্টিভ সাইটগুলোকে ঢেকে দেবে। তাই জন্য 1 2 3 হবে। এটিপির ব্যাপারটা একটু বলে রাখি, এটিপিটা কি করে,
ওই যে ক্রস ব্রিজটা ভাঙার জন্য মায়োসিনের হেডে গিয়ে এটিপিটা বাইন্ড করে যাতে ওই প্রিভিয়াস ক্রস ব্রিজটাকেও ভাঙতে পারে। সো এটিপির দরকার ওখানে একটা। আরেকটা কথা বলে রাখি, তোরা জানিস যখন ওই নার্ভ ইম্পালসটা যখন আসে, এসে যখন ওটা যখন ওই সার্কোপ্লাজমের মধ্যে যখন ইম্পালসটা যখন ছড়ায়, তখন সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে ক্যালসিয়াম আয়ন্স এই সার্কোপ্লাজমের মধ্যে বেরিয়ে আসে। ওই ক্যালসিয়াম আয়ন্সই তো ট্রোপোনিনের সাথে বাইন্ড করার কনফর্মেশনাল চেঞ্জটাকে এনশিওর করে, তাই না? তাহলে বোঝ এই ক্যালসিয়ামটা যে আবার পাম্প হবে ইনসাইডে, মানে সার্কোপ্লাজম থেকে এই সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মধ্যে, এটা বোঝ। অ্যাকচুয়ালি কি থাকে না, সার্কোপ্লাজমের মধ্যে সার্কা বলে একটা এনজাইম থাকে। সার্কোপ্লাস মানে এটাকে বলা হয় সার্কোপ্লাজমিক অর এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ক্যালসিয়াম এটিপিএস। এই এনজাইমটা কি করে, যখন ওই মাসেলের রিল্যাক্সেশনের সময় এটা মানে অ্যাকচুয়ালি দেখ, সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মধ্যে ক্যালসিয়ামের কনসেন্ট্রেশনটা সার্কোপ্লাজমের থেকে সবসময় বেশি থাকে। নার্ভ ইম্পালসটার জন্য কিছু ক্যালসিয়াম সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে সার্কোপ্লাজমে বেরিয়ে এসেছিল, বাট এটার মানে এটা না যে সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলামের ভিতরে ক্যালসিয়ামের কনসেন্ট্রেশনটা কমে গেছে, বাইরের থেকে ভেতরে বেশি। মানে যখন মাসেলটা রিল্যাক্স করবে, বাইরের ক্যালসিয়ামগুলো যখন ভেতরে পাম্প করা হচ্ছে, ওটা কিন্তু এগেইনস্ট দ্য কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট যাচ্ছে, মানে ইট ইজ অ্যান অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট। তাহলে ওটা যদি একটা অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট হয়, তার জন্য এনার্জি দরকার, এটিপি কিন্তু ওখানেও কাজে লাগে। এটা কিন্তু বলে রাখলাম, এটিপি দিয়ে কিন্তু ক্যালসিয়ামকে কিন্তু পাম্প ব্যাক করে, পাম্প কথাটা লেখা আছে। নেক্সট যদি আসি, along with hypothalamus limbic system, এনসিইআরটি লাইনে যেখানে লিম্বিক সিস্টেম ফোরব্রেনে লেখা আছে, এই কথাটা লেখা, এই কথাটা লেখা, এই কথাটা লেখা। সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার রেগুলেট করে, ইমোশনাল রিঅ্যাকশনকে এক্সপ্রেস করায়, এক্সাইটমেন্ট, প্লেজার, রেজ, ফিয়ার লেখা আছে, মোটিভেশন লেখা আছে। থার্মোরেগুলেশন এক্সক্লুসিভলি হাইপোথ্যালামাস করে। এনসিইআরটির কিন্তু লিম্বিক সিস্টেমের জায়গায় কিন্তু থার্মোরেগুলেশনটা কিন্তু মেনশন করা নেই। তো কাজেই আমরা এখানে কিন্তু 1, 3 আর 4 কে কিন্তু সিলেক্ট করব, কিন্তু দুটো অপশানে এটা আছে। তো এখানে একটা তো প্রিন্টিং এরার হয়েছে, যে কোনো একটা করলে পরেই ওটা ঠিক। এএনএফ ইজ আ হরমোন, যেটা কি করে তোরা জানিস, এটা রাস মেকানিজমটাকে স্টপ করে, তাই না? রাস মেকানিজমটাকে থামায়। বেসিক্যালি রাস মেকানিজম কখন অ্যাক্টিভেটেড? রেনিন, অ্যাঞ্জিওটেনসিন, অ্যালডোস্টেরন সিস্টেম। এটা কখন ইনিশিয়েট হয়? যখন ব্লাড প্রেশার নর্মালের থেকে কম হয়ে যায় আর গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশনটা যখন ড্রপ করে যায়, তাই না? কিন্তু যখন রাস মেকানিজমটা যখন অ্যাক্টিভেটেড হয়, ও তো ব্লাড প্রেশারকে বাড়াতে শুরু করে, বাড়াতে যখন ওটা অ্যাবভ নর্মাল হয়ে যায়, তখন কিন্তু হার্ট কি করে, আর্ট্রিয়াল নাট্রিউরেটিক ফ্যাক্টর তৈরি করে, যেটা ব্লাড প্রেশারটাকে আবার নর্মাল করে। ও নাট্রিউরেসিস করে, সোডিয়ামকে কি করে, ইউরিন দিয়ে বার করে দেয়, অপোজিট টু হোয়াট রাস মেকানিজমে টেক প্লেস করছিল। প্লাস ও ভ্যাসোডাইলেটর, অ্যাজ আ রেজাল্ট ব্লাড প্রেশারটাকেও কমিয়ে দেয়, তাই না? তাহলে যখন এটা কখন সিক্রিট হয়, যখন ব্লাড প্রেশার ইনক্রিজ হয় ডিউ টু রাস মেকানিজম। এর মেন কাজ হচ্ছে ব্লাড প্রেশারটাকে ডিক্রিজ করা। কিভাবে করে? ভ্যাসোডাইলেশন করে কাজে অল অফ দ্য অ্যাবভ আনসার হবে। এত নাট্রিউরেসিস তো করেই থাকে। ফিউজড ভার্টিব্রা ইন হিউম্যান আর, সবাই জানে স্যাক্রাম আর কক্সিক্স। এর একটা কোয়েশ্চেন একটু আগেই করলাম আমরা, তো কাজেই 1 আর 2 হবে, ঠিক আছে? নেক্সট যদি আসি, নাম্বার অফ ক্রেনিয়াল নার্ভস ইন ফ্রগ এন্ড ম্যান। প্রথমে ফ্রগ বলেছে, এনসিইআরটি তে লেখা ফ্রগে 10টা থাকে আর ম্যানের মধ্যে 12টা থাকে, তো 10 আর 12 হবে। বাকি এটা নিয়ে সময় নষ্ট করার কোনো মানেই হয় না। সিগনিফিক্যান্ট রোল অফ ক্যালসিয়াম ব্যালেন্স ইন দ্য বডি, আমরা জানি ক্যালসিয়াম হোমিওস্ট্যাসিস, পিটিএইচ প্যারাথাইরয়েড হরমোন আর থাইরোক্যালসিটোনিন এই দুটো মিলে করে, T4 আর T3 মেটাবলিক এফেক্ট করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ক্যালসিয়াম হোমিওস্ট্যাসিস, যেমন গ্লুকোজ হোমিওস্ট্যাসিসটা ইনসুলিন আর গ্লুকাগন মিলে করে, ক্যালসিয়াম হোমিওস্ট্যাসিস কিন্তু এই দুটো হরমোন মিলে করে। তাহলে আমার আনসারটা কি হবে? 1 and 3। T4 T3 থাইরয়েডের মেন হরমোন হয়ে গেল, ওর বিভিন্ন রকমের কাজ আছে। চুজ দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট। এক্সিয়াল স্কেলেটন 80 বোনস থাকে, স্কাল, ভার্টিব্রাল কলাম, স্টার্নাম, রিবস, এক্সিয়াল স্কেলেটন ঠিক, স্কালের মধ্যে 22 বোনস, এনসিইআরটি তে লেখা, অল অফ দ্য অ্যাবভ, ঠিক আছে? একদম আমাদের এটা বুঝতে হবে, আমরা এখানে টাইম সেভিং টেকনিক শিখছি, এক্সপ্লেনেটরি ক্লাস এটা নয়, ঠিক আছে? ইলেকট্রিক্যাল সাইন্যাপসের জন্য
এরা প্রি আর পোস্ট সাইন্যাপটিক নিউরন ভেরি ক্লোজ থাকে, এনসিআরটি লাইন, সিনাপটিক ক্লেফট থাকে না, এটা কেমিক্যাল সাইন্যাপসের ক্যারেক্টারিস্টিক্স। ইম্পালস ট্রান্সমিশন ভেরি ফাস্ট হয়, এটাও ঠিক। আর ইলেকট্রিক্যাল সাইন্যাপস আর কমন ইন আওয়ার সিস্টেম, এটা ভুল। ভেরি রেয়ার ইন আওয়ার সিস্টেম, এনসিআরটি তে লেখা আছে। তাহলে 1 আর 3 হবে। 1টা যেহেতু ঠিক ছিল, আমার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এটা এটা আর এটা আমার কিন্তু টার্গেটে চলে এলো, মানে 2টা ডেফিনেটলি ভুল হবে। তো কারণ 2 যেহেতু এখানে আছে, আমি বেকার 2টা আমরা পড়বো না। তাহলে 2টা যদি ভুল হয় মানে এটাও ভুল হয়ে গেল। দেখ আমি কোশ্চেন না পড়ে বলছি, তাহলে হয় দেখ 2টা তো ভুল আছে এখান থেকে পেয়ে গেলাম, মানে এটাও বেরিয়ে যাবে। মানে আমি দেখ প্রথমটা পড়েই আমি কিন্তু আনসারে রিচ করে যেতে পারছি। আজকে আমি না এক্সপ্লেন করছি, আই এম এক্সপ্লেনিং দিস কোয়েশ্চেন পেপার, দ্যাট ইজ ওয়াই আমি এত কথা বলছি। আমি যদি পরীক্ষায় বসি আমি কি করব? আমি দেখলাম একটা ঠিক আছে, এবার এক কোন কোন অপশনে আছে, 1 এ আছে, 2 তে আছে আর 4 এ আছে। এবার যেহেতু 3 এর মধ্যে 1 নেই, মানে 3টা আমার আনসার হবে না, মানে 2টা হবে না। এবার দেখ 1 এর মধ্যে 1 এর সাথে 2 আছে, 4 এর মধ্যে 1 এর সাথে 2 আছে, আমি এইভাবে কিন্তু আনসারে রিচ করতে পারি। এনিওয়েজ, which is wrongly matched? টেন্ডন কানেকটিভ টিস্যু একদম ঠিক। ডেন্স রেগুলার কানেকটিভ টিস্যু, স্মুথ মাসেলস অল্টারনেটিভ নেম ইনভলেন্টারি মাসেলস। রেড মাসেল ফাইবারের মধ্যে মায়োগ্লোবিন থাকে, যেটা অক্সিজেনের সাথে বাইন্ড করে অক্সিমায়োগ্লোবিন তৈরি করে। ট্রোপোনিন, এটা ভুল, মানে এটাই আমার আনসার হবে। ওটা একটা গ্লোবিউলার প্রোটিন, কিন্তু ওটা ফাইব্রাস প্রোটিন নয়। Storing and release of vasopressin and oxytocin is done by obviously neurohypophysis. এই পেপারেরই মধ্যে আমরা একাধিকবার ডিসকাস করেছি। Which of the following statements about the molecular arrangement of actin and myosin are correct? Each actin is made up of 2 F actins, মানে 1টা ঠিক, কারেক্ট বলেছে, মানে 1টা ঠিক আছে। 1টা ঠিক আছে মানে এটা আর এটার মধ্যে হবে, এসব বেরিয়ে গেল। 1টা ঠিক। এবার 1 এর সাথে 2 বলছে, F actin is the polymer of G actin, মানে 2টা ঠিক। একবার আমি আমার ক্রস চেকের মধ্যে দেখে নিই, 2 F actins are twisted into a helix, এবার 3টাও ঠিক। 2 strands of tropomyosin lies in grooves of peptide, এই যে all except 4টা দিয়েছে, এটার জন্য আমি একবার চেক করলাম। এবার 2 strands of tropomyosin lies in the grooves of F actin, এটা না, এটা 2 strands of F actin তোমার tropomyosin কি run along the length of F actin, এটা এনসিআরটি তে লেখা আছে। এখানে কি বলেছে, জাস্ট লাইজ ইন দ্য গ্রুভস বলা আছে, এটা ভুল কথা। লাইজ along the length এনসিআরটি তে লেখা আছে। তো কাজেই all except 4 এটা আমার আনসার হবে। Which of the following statement is correct? ঠিক আছে, ডেনড্রাইটস আর লং ফাইবারস, এটা তো ভুল। ডেনড্রাইট শর্ট ফাইবারস হয়। তাহলে আমার এমনি এটা বেরিয়ে গেল, এটা বেরিয়ে গেল, এটা বেরিয়ে গেল। অ্যাকশনস আর শর্ট ফাইবারস আমি চেক করিয়ে দিচ্ছি। সেল বডিজ এর মধ্যে কি থাকে, এই সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস, সেল রিসেল গ্রানুলস। ডেনড্রাইটস ট্রান্সমিট নার্ভ ইম্পালস অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সেল বডি টু আ সিনাপস। ডেনড্রাইটস টুয়ার্ডস দ্য সেল বডি নিয়ে আসে সিগন্যালটা। তো দেখেছিস, একটা দেখি আমার আনসারটা বেরিয়ে গেছে। আই হোপ এক্সপ্লানেশনের সাথে সাথে আমি কিন্তু ফার্স্ট সলিউশনের দিকে ফোকাস করেছি। এবার অ্যাজ আ টিচার আমাকে তো কিছুটা এক্সপ্লেন করতেই হতো, কারণ এটা আমি পেপার ডিসকাস করছি। আমি যদি একদম ট্রুলি যদি এই পেপারটা সলভ করি, কতক্ষণ লাগার কথা? আমাকে কিন্তু টাইম সেভিং ম্যানেজমেন্টের উপর বেশি ফোকাস করতে হবে, তাই না? সো সলভ পেপারস, পেপার সলভ করতে গিয়ে যে জায়গাগুলোতে ডাউটস বেরোচ্ছে, অ্যাড্রেস দোজ ডাউটস, তাই না? পেপার সলভ করতে গিয়ে যেগুলো ইজিলি পারছো সেগুলো পরীক্ষাতেও পারবে। হ্যাভ কনফিডেন্স ইন ইয়োরসেলফ। পরীক্ষার আগের রাতে 11-12 এর ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বোটানি, জুলজি সব পড়া সম্ভব না। তো কাজেই যেটা কোশ্চেন যখন মক পেপার দিচ্ছ, যেগুলো ইজিলি পারছো ওটা পরীক্ষায়ও পারবে। হ্যাভ আ ট্রাস্ট ইন ইয়োর প্রিপারেশন। যেগুলোতে অসুবিধা হচ্ছে সেগুলোকে গো থ্রু করো বাড়িতে, সেগুলোকে তাড়াতাড়ি কি করে করা যায় সেই রিভিশন গুলো, সেই ডাউট ক্লিয়ারিং গুলোর উপরে ফোকাস করো। আই হোপ তোমাদের সবার পরীক্ষা খুব ভালো হবে। অল দ্য বেস্ট।